We will be starting right now. Esteemed jury, dear participants, listeners, ladies and gentlemen. On behalf of the Student Scientific Society of Medical University of Silesia in Katowice, I would like to thank you for coming and taking part in the International Medical Conference of Silesia 2025. My name is Michał Azierski, and I will have a pleasure to coordinate the session of surgery in this conference. I would like to explain the rules of this session. The order of the presentation will be the same as it is in the abstract book. The maximal time for the presentation is 7 minutes, and 3 minutes are for the discussion. If the presenter exceeds the time, he or she needs to move to the conclusion and finish the presentation as soon as possible. And that's the information for this session, that the author can present either in Polish or in English, but presentation must be in English. Of course, jury can ask you in Polish, but you have to say in English. Esteemed jury, welcome. I would like to thank you for coming here and coming from, and I will start with the ladies. Welcome, Dr. Dorota Wyko, for coming here. Please, a big applause for Doctor. Dr. Agnieszka Kuczaj, thank you very much for coming. Dr. Karolina Majewska. Dr. Marianna Łoskot. Professor Sławomir Mrowiec. Dr. Andrzej Bulendra. And maybe Dr. Jura will come. Okay. So, few informations from the jury. I would kindly remind you that if you are the supervisor of the paper which is presented, you should not assess the work. In that case, please cross out the number on your card. Other members of the same clinic are able to assess the presentation. The assessment will be verified. Dear jury, you have to grade the work in the 4 categories: scientific value, way of presentation, discussion, and own contribution, from 1 to 5 points. When the session will end, I would ask you to give back the cards and we will verify them. So I think we can begin our session with the first presentation. That's the information from for the jury, that the first presentation will be presentation number 9, pancreatic enucleation, indications and surgical outcomes. Do przodu, do tyłu, lewo, prawo, 7 minut powodzenia. Ladies and gentlemen, my name is Weronika Nowicka, and today I would like to present you the topic titled Pancreatic Enucleation, Indications and Surgical Outcomes. Let me begin with a brief clinical background. Pancreatic tumors represent a diverse group of pathologies,
from benign cystic lesions to aggressive malignancies. Pancreatic resections, such as total or partial pancreatectomy, are well-established procedures, but they are associated with a significant risk of complications and a potential long-term endocrine and exocrine insufficiency. In this context, pancreatic enucleation stands as a valuable organ-sparing and function-preserving surgical alternative. Especially in the benign and low-grade malignant tumors, especially those located away from the main pancreatic duct. With that in mind, the pancreatic enucleation is relatively uncommon, and the specialist's approach to this procedure is still evolving. In this context, our aim was to assess the indications and postoperative complications after the pancreatic enucleation procedure. We conducted a single-center retrospective analysis, including patients who underwent pancreatic enucleation between November 2017 and May 2022 at the Department of Gastrointestinal Surgery in Katowice. Starting with the baseline characteristics of the study population, 12 patients were included. The mean age was 53 years. The majority were females, and 2/3 of patients were overweight or obese. 3 patients were asymptomatic, among whom the lesions were found by the accident. The remaining 9 patients presented symptoms, and the most common was epigastric pain, followed by hypoglycemia in course of insulinomas. The most frequent comorbidity was hypertension, and speaking of risk behaviors, only 3 patients reported smoking and 2 patients reported alcohol consumption. Tumors were mainly located in the pancreatic head in 5 patients, and the median tumor size was 18 millimeters. Histopathological diagnosis revealed neuroendocrine tumors in 8 patients, including 4 insulinomas. The remaining tumors were non-functional. Other lesions included cystic lymphangioma and a single case of intraductal papillary mucinous neoplasm, the branch type to be precise, and solid pseudopapillary tumor. The most lesions had a low proliferative activity, but neuroendocrine tumors also were assessed as a grade 1. 25% of patients had additionally, during the procedure, their gallbladder removed due to cholecystitis and cholesterol polyps. All surgeries were open procedure, and the median operative time was 202.5 minutes, with the mean postoperative hospital stay of 6.33 days. Only 1 patient was admitted to the intensive care unit due to acute respiratory failure. So, 7 patients presented postoperative complications, while no deaths were reported. Postoperative pancreatic fistula occurred in 3 patients as an early postoperative complication. The only late postoperative complications were incisional hernias. They were diagnosed in 4 patients, all of whom were overweight or obese. This table presents only the key data that was in our presentation. And moving on to the conclusions, pancreatic enucleation is used for selected patients with benign and low-grade malignant tumors that do not require extensive resection. The majority of patients had a small-size neuroendocrine tumors. Half of them were insulinomas, being the most prevalent indication for the pancreatic enucleation. The procedure was associated with acceptable postoperative morbidity, no intraoperative complications, and no mortality during the follow-up period.
Also, the hospital stay was not prolonged, and post-operative complications were manageable. Incisional hernias were diagnosed only in overweight or obese patients, indicating the significance of modifiable risk factors. Thank you for your attention, and now I'm happy to answer any question you may have. Thank you very much for this presentation. Do the jury have any questions? Congratulations. And I have a question because the most common complication after this surgery was pancreatic fistula. Maybe do you know how were these patients treated with this fistula? How was it managed? Okay, so according to the follow-up data, we know that the patients were treated with antibiotics, but only some of them. But most of them had the drain because they needed to have the drainage. But the others with intra-abdominal fluid collection have only the conservative therapy, so they were only observed. Okay, thank you. Congratulations. I have a small advice maybe when you have a small group, because your group is quite small, please avoid process. It's better to put an amount of patient because it makes it a little bit understandable then. So in the presentation, just a small advice. Okay, thank you so much. I know it was a big limitation for us to perform the statistical analysis because of the amount. So we thought that the percentages will be good, but your suggestion is great, and Yeah. I will. I don't want to ask you about the statistic analysis. I know it's a tough question, so I will not do this, but this is the small advice, okay? Thank you so much. Ja może zaproponuję taką małą modyfikację, że ponieważ to jest konferencja studencka, to za bardzo bym zachęcał, żeby Państwo studenci zadawali pytania do tych prezentacji w pierwszej kolejności. A potem, jeżeli jury jeszcze będzie miało jakieś tam wątpliwości czy pytania, prezentacji byśmy tak zrobili. To jest Państwa konferencja i bardzo chcielibyśmy, żebyście Państwo zadawali pytania. Mogą być po polsku, mogą być po angielsku, jak Państwo sobie życzycie, ale dyskusja ma się toczyć przede wszystkim między Państwem, ok? Także tak zmodyfikujemy to. A prezentacja doskonała, proszę. So are there any questions? Okay, so thank you so much. Thank you very much for your presentation and for the discussion. So with that, we are coming back to the beginning, and we will start with the first presentation. Yes. And from this place, I would like to apologize because it's our mistake and we forgot to introduce the most important jury member, Professor Jaya. And Big applause, please. We apologize, the mistake is on our sides. And thank you very much for coming. So I would like to invite to the stage the author of the work titled The Laparoscopic Sleeve Gastrectomy, Fever, Thorax, Better Outcomes, Trocars, sorry. No więc, szanowni państwo, drogie jury, nazywam się Maksymilian Bednarek, jestem studentem trzeciego roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. I dzisiaj mam zaszczyt przedstawić Państwu prezentację naszego zespołu.
Opowiem o laparoskopowej, rękawowej resekcji żołądka i o tym, jak redukcja liczby trokarów użytych podczas operacji może wpłynąć na wyniki u pacjentów. Na wstępie omówię temat prezentacji, następnie opiszę cel badania, później przedstawię materiały i metody, wyniki i wnioski i krótkie podsumowanie. Czym w ogóle jest laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka? Laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka, inaczej LSG, jest jedną z najbardziej popularnych operacji bariatrycznych w Polsce. Jest to doskonała metoda w redukcji masy ciała oraz remisji chorób współistniejących u pacjentów z otyłością. Standardowo do przeprowadzenia operacji używa się 5 trokarów, natomiast nowoczesna technika wykorzystuje jedynie 3 trokary. Wraz z powstaniem nowej metody pojawiło się pytanie, czy zmniejszenie liczby trokarów wpływa na wyniki u pacjentów? Ale zanim przejdziemy do wyników, przyjrzyjmy się jeszcze chwilę procedurze zabiegu. Rękawowa resekcja żołądka obejmuje wycięcie znacznej części tego organu wzdłuż krzywizny większej żołądka. Pozostająca tkanka jest następnie zszywana i klipsowana, prowadząc do redukcji objętości żołądka, przyjmowania mniejszej ilości pokarmu przez pacjentów i redukcji masy ciała. Tutaj widzą Państwo różnicę w umiejscowieniu trokarów między techniką standardową, czyli 5-trokarową, oraz techniką nowoczesną, 3-trokarową. Na kolejnym slajdzie widzą Państwo, jak w praktyce wygląda LSG z wykorzystaniem 5 trokarów i od lewej strony umiejscowienie trokarów na powierzchni jamy brzusznej pacjenta. Na środkowym obrazku jest widok z perspektywy chirurga operującego, a po prawej stronie zeszyty i zaklipsowany żołądek. Na kolejnym obrazku przedstawiam Państwu, jak wygląda ta sama operacja z wykorzystaniem jedynie 3 trokarów. I znowuż od lewej strony umiejscowienie portów na jamie brzusznej pacjenta, później widok z perspektywy lekarza operującego i niewiele różniąc się od poprzedniego, zeszyty i zaklipsowany żołądek. W sytuacji, kiedy mamy tylko 3 porty, kamera jest wprowadzana przez środkowy trokar, natomiast przez 2 pozostałe po obydwu stronach od kamery lekarz operujący wprowadza narzędzia chirurgiczne. Celem naszego badania było porównanie wyników u pacjentów, którzy zostali poddani operacji z wykorzystaniem 5 trokarów, jak i 3 trokarów. Położyliśmy szczególny nacisk w naszej operacji, w naszym badaniu na czas trwania operacji, na procentową utratę nadmiernej masy ciała, na długość hospitalizacji, na pooperacyjne komplikacje i na częstość występowania refluksu żołądkowo-przełykowego w obserwacji 12-miesięcznej. Poddaliśmy analizie, przeprowadziliśmy badanie retrospektywne, w którym przeanalizowaliśmy dane 100 pacjentów, spośród których połowa została poddana operacji z wykorzystaniem 5 trokarów, a druga połowa z wykorzystaniem 3 trokarów. Czas badania obejmował 2022 i 2023 rok z roczną obserwacją. Wyniki naszych badań poddaliśmy analizie statystycznej, wykorzystując testy Chi-kwadrat, testy testu Denta oraz testy Mena-Whitneya. Okazało się, że czas trwania operacji był istotnie krótszy w przypadku grupy, która została poddana operacji rękawowej resekcji żołądka z wykorzystaniem 3 trokarów. Procentowa utrata nadmiernej masy ciała była wyższa u pacjentów, którzy zostali poddani operacji z wykorzystaniem 3 trokarów. Nie zauważyliśmy jednak różnicy znaczącej statystycznie między pacjentami, którzy zostali operowani z użyciem 3 i 5 trokarów. Podobnie stało się dla wczesnych powikłań pooperacyjnych, późnych powikłań pooperacyjnych i częstości występowania refluksu żołądkowo-przełykowego. Jakie wnioski wyciągnęliśmy więc z naszych badań? No więc takie, że innowacyjna technika wykorzystująca jedynie 3 trokary w laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka może przyspieszyć całą procedurę, jednocześnie zwiększyć procentową utratę nadmiernej masy ciała, a przy tym wszystkim nie wpłynąć negatywnie na długość hospitalizacji ani powikłania pooperacyjne, wczesne czy późne. Tak samo dla pooperacyjnego występowania refluksu żołądkowo-przełykowego, również brak negatywnego wpływu. Podsumowując, nowoczesna technika z wykorzystaniem 3 trokarów w laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka jest to szybka, bezpieczna i skuteczna alternatywa dla standardowej 5-trokarowej techniki, a kluczowymi korzyściami są krótszy czas operacji, wyższa procentowa utrata nadmiernej masy ciała i lepszy efekt kosmetyczny. A dlaczego? Bo jak Państwo sobie wyobrażają, mniejsza liczba trokarów wymaga wykonania mniejszej liczby nacięć. Mniejsza liczba nacięć wywołuje mniej blizn, natomiast mniej blizn wiąże się z lepszą estetyką. Wierzymy więc, że 3-trokarowa technika laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka jest potencjałem na nowy standard w wykonywaniu tego typu operacji. Tutaj jest bibliografia, na której wzorowaliśmy się, na której opieraliśmy się przygotowując badania, a później prezentację.
Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam do zadawania pytań. Now let's proceed to the discussion. Does the jury have any questions? Or first students? Yes, I invite the students to ask, I would either in like you Polish to or in invite you English. as well to the discussion. Yes. W sumie ja bym miał pytanie na temat jakby maksymalnej wagi pacjenta, u której można wykonać tą operację. Czy jest jakaś różnica między 3 i 5 trokarami co do maksymalnej wagi? Nie, jeśli chodzi, przekształcę trochę to pytanie, zapytam, czy może o to chodziło. Jeśli chodzi o to, czy pacjenci byli klasyfikowani do 5 trokarów lub do 3 trokarów na podstawie ich masy ciała czy BMI, no to nie, pacjenci nie byli klasyfikowani w ten sposób. Po prostu są lekarze, którzy preferują wykonywanie operacji z wykorzystaniem 5 trokarów, bo do takiej metody są przyzwyczajeni, a są lekarze, którzy wykonują ją z wykorzystaniem 3 trokarów, bo jest to dla nich wygodniejsze. I masa pacjenta ani BMI nie miało w tym przypadku żadnego znaczenia. Czy moja odpowiedź jest satysfakcjonująca, czy chodziło o coś innego? Jasne. Tak, wszystko teraz jest. Dobra, dziękuję. Ja gratuluję zebrania tak dość sporej grupy, ale miałabym kilka pytań odnośnie tutaj też metodologii. Czy te grupy właśnie pacjentów, którzy byli operowani z 3 trokarami, a z 5, czy może porównaliście je pod kątem BMI, czy oni się różnili? Albo pod kątem na przykład wcześniejszych operacji, jakie czy mieli robione, czy porównywaliście taką charakterystykę, czy te grupy były jednorodne, jakby podobne do siebie, czy one się czymś różniły? Tak, dziękuję bardzo za to pytanie i my wzięliśmy kilka aspektów pod uwagę, porównując pacjentów, zanim zostali zakwalifikowani, między innymi BMI i nie różnili się w BMI znacznie ci, którzy byli poddawani operacji 5-trokarowej, jak i 3-trokarowej. Braliśmy również pod uwagę choroby współistniejące. Tutaj również nie było znaczących różnic, dlatego ich nie wymieniałem, jak również poprzednio wykonane operacje w obrębie jamy brzusznej. Czy to były cięcia cesarskie, czy to były czy to było wycinanie wyrostka robaczkowego, czy jakiekolwiek inne operacje, braliśmy pod uwagę i nie były to różnice, które by w jakikolwiek sposób wpłynęły na wyniki naszych badań. I drugie pytanie mam takie, znaczy tak, pytam o te dane odnośnie takiej charakterystyki pod kątem tego, że oprócz tego, że porównywaliście tutaj czy 3 trokary, czy 5 trokarów, czy to ma wpływ na czas trwania zabiegu, komplikacje i ogólny outcome, no to też mogą być inne czynniki, które mają wpływu. I z tego, co widziałam, wy analizy jakby takiej wieloczynnikowej nie robiliście, nie braliście pod uwagę, czy to zależy tylko od tego, czy są użyte 3 czy 5 trokarów, a myślę, że warto tutaj, żeby wyciągać takie wnioski na temat powikłań, byłoby też taką analizę w przyszłości przeprowadzić, żeby zobaczyć, no, czy coś tutaj jednak nie zakłócało tego, czy to tylko te trokary miały na to wpływ, czy może jednak jeszcze jakieś inne zmienne. I druga rzecz, to też mam pytanie, jak była wybierana grupa pacjentów, którzy mają być operowani z użyciem 3 trokarów, a którzy mają być operowani z użyciem 5? Czy oni byli jakoś losowani, dobierani, czy to po prostu była retrospektywna analiza i nie wiecie jakby jak to zostało wybrane, kto był operowany z użyciem 3 i 5? No bo też, i czy macie w ogóle też dane na temat tego, czy te trokary były na przykład dokładane w trakcie, bo czasami jak na przykład są trudności w trakcie, są 3 trokary a priori, a potem pojawia się jakiś problem, no to często się dokłada 1 trokar. Czy takie sytuacje tam też miały miejsce, czy nie wiecie tego? Tak, więc odpowiadając na pierwsze pytanie dotyczące właśnie tego doboru pacjentów, to nie było badanie randomizowane, ponieważ pacjenci nie byli losowani do 3 lub 5 trokarów. Natomiast tak jak właśnie wcześniej odpowiadałem tutaj panu koledze, to czy byli poddawani operacji 5 czy 3 trokarowej, zależało od tego, pod opiekę którego chirurga trafiali pacjenci. Bo tak jak powiedziałem, są tacy, którzy używają metody 5-trokarowej w szpitalu właśnie, z którego dane wybieraliśmy i wówczas jakby ci lekarze, chirurdzy głównie operują metodą 5-trokarową. Tak też uczą swoich rezydentów, którzy następnie też wykonują operację metodą 5-trokarową. Są też chirurdzy, którzy wykonują operacje z wykorzystaniem 3 portów. Oni później również kształcą swoich studentów na te 3 porty, w związku z czym później ci lekarze, którzy operowali, oni wybierali
pacjentów, oni dostawali pacjentów i swoją metodą wykonywali. Także w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, to muszę poprosić o powtórzenie, bo już zapomniałem. Tak, przy drugim chodzi mi o to, czy generalnie tam byli tylko pacjenci, którzy mieli 3 trokary od początku i 5 od początku, czy zdarzały się, może z opisu zabiegu macie takie informacje, chociaż no, często to nie jest też zawarte w tych opisach, czy na przykład zdarzały się takie sytuacje, że ten 4., 5. trokar był dokładany w momencie, gdy były trudności, co automatycznie też mogło wpływać na czas właśnie zabiegu i tu zakłócać właśnie też tą analizę. Tak, to my braliśmy w takim razie pod uwagę konwersję. Chodzi o konwersję do operacji właśnie tej 4-trokarowej albo 5, albo otwartej, to również braliśmy to pod uwagę i również jakby uwzględniliśmy w statystykach i w żaden sposób nie wpływały na te, które zaprezentowałem Państwu tutaj na prezentacji. Także to był również czynnik, który braliśmy pod uwagę. Tak, także myślę, że warto w przyszłości właśnie czy do publikacji przedstawić też to i zrobić analizę wieloczynnikową i też przedstawić, ile było takich konieczności, że trzeba było dołożyć te trokary, co też po prostu były trudności techniczne w trakcie, co mogło wydłużać też czas trwania tej operacji. Dobrze, dziękuję bardzo za sugestie i być może powinienem większy nacisk na to położyć. Ja jedno krótkie pytanie, jednoosobna odpowiedź. To badanie retrospektywne czy prospektywne? Retrospektywne badanie. Retrospektywne. Czyli tak tak. zgodnie na tym, co pani doktor powiedziała, kwalifikacji do grupy państwo nie mieli. Nie mieliśmy kwalifikacji do grupy. Dziękuję bardzo. I zabrakło w materiałach, metodach tej bardzo ważnej informacji, że już koleżanka powiedziała po prostu o różnicach czy jednorodności tych grup badanych, bo to mogło mieć bardzo duży wpływ na osiągnięte efekty. I też tutaj sam chirurg mógł być czynnikiem zakłócającym wyniki. Jeszcze ja chciałam zadać pytanie odnośnie uzyskanego wyniku, bo dosyć interesujące. Pacjenci, którzy mieli zabieg wykonany przy użyciu 3 trokarów, mieli większą redukcję masy ciała, aniżeli chorzy, którzy byli poddani zabiegowi przy użyciu 5 trokarów. Jakby pan to wyjaśnił? Obserwacji 12-miesięcznej. I tutaj tylko to odpowiem na to pytanie, później jeszcze się odniosę do poprzedniego. Szczerze mówiąc, ciężko mi jest powiedzieć, ponieważ bardziej nasz zespół bardziej podszedł do badania od strony takiej wyników. Na zasadzie, dlaczego tak jest, znaczy co się dzieje w sytuacji, kiedy używamy 3 trokarów zamiast 5. Być może jest to spowodowane tym, że wprowadzenie 5 trokarów, gdzie trzeba się jednak no może nie przebić przez więcej tkanek. Natomiast mamy te 5 portów, które przebijamy przez skórę. Być może wprowadza się jakieś komplikacje. Ciężko mi odpowiedzieć. Naprawdę nie chcę kłamać, a nie wiem. Natomiast taka była obserwacja i tak wykazały statystyki. Dla potrzeb już późniejszej pracy myślę, że bardzo ciekawe by było, żeby ocenić powikłania infekcyjne i też analizę bólu okołooperacyjnego, jako że jest w jednej procedurze mniej nacięć, w drugiej więcej, to też by było dosyć ciekawe, żeby to porównać. Dobrze, dziękuję pięknie. I jeszcze też na przyszłość możecie spytać tych pacjentów i tych z 3 i z 5 trokarami, jak oni byli zadowoleni tak po prostu subiektywnie z tego efektu kosmetycznego i czy oni będą odpowiadali różnie, czy się okaże, że na przykład jednak to, czy mieli 5 czy 3, oni będą tak samo postrzegali, że jest dobry ten efekt. Nie? Oczywiście. Ale bardzo dobrze. To jest mile widziane. Tak więc, czy są jeszcze jakieś pytania od studentów, uczestników? Mi jest bardzo miło. W każdym razie za wszystkie te pytania i sugestie ja zbieram doświadczenie, także tutaj absolutnie się nie obrażam. Jeśli Państwo z jury jeszcze chcieliby o coś zapytać albo coś zasugerować, to ja bardzo chętnie. Jeszcze tylko odpowiem, że jeśli chodzi o te choroby współistniejące wcześniej, my mamy te wyniki i mamy statystyki, nawet pojawiły się w pierwszym prototypie prezentacji, jednak nie zmieściłaby się ona w 7 minutach. Ja nie wiem, czy zmieściłaby się w 17. W każdym razie nie mogliśmy tego uwzględnić, dlatego przynieśliśmy dyskusję o tym właśnie do kuluarów albo do dyskusji z jury. Dlatego, ale być może warto to jakoś zmieścić, żeby w przyszłości nie było żadnych wątpliwości. Także dziękuję bardzo za te sugestie.
I zachęcam właśnie tutaj kolegów, panów kolegów, pani koleżanki do zadawania pytań, jeśli jeszcze są, a jak nie to już w kuluarach do następnej prezentacji. Bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz, bardzo dziękuję Państwu jury i Thank you for your interesting presentation. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you. And I would like to invite to the stage the author of the second work titled Second Generation Carotid Stents Show Similar Outcomes Compared to First Generation Stents, a retrospective analysis. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Magdalena Monka, and today I have a pleasure of presenting to you our retrospective analysis titled Second Generation Stents Show Similar Outcomes Compared to First Generation Stents. This research was conducted in the Department of General Surgery, Vascular Surgery, Angiology and Physiology of Faculty of Medical Science in Katowice. Carotid artery stenting is an established and minimally invasive endovascular treatment for patients with carotid artery stenosis, often considered equivalent to carotid endarterectomy. However, one of the primary limitations of this procedure has been occurrence of restenosis, instant restenosis, due to plaque prolapse through the stent struts and intimal hypoplasia. This image shows it well. We can see where renarrowing is visible, despite prior stent deployment. Given that the CAS is an invasion procedure, it is often prioritized over pharmacotherapy with patients in significant stenosis. For years, restenosis remained a major and unresolved problem in stent-based treatment. To reduce the risk of restenosis and embolic events, a new generation of carotid stent was developed. Second generation stents retain an open cell scaffold structure, but also include an extra micromesh layer, usually made of cobalt chromium or nitinol. This layer functions to reduce plaque prolapse and embolic complication by acting as a barrier to atheromatous material. Here we observed the structural differences between both generations. On the first picture, we see first generation stents with poor vessel wall conformity and visible interstrat gaps. Second image of first generation stent confirms that plaque prolapse through these gaps. On the second image, we see second generation stent grafts with superior apposition and minimal prolapse. This design advancement enhancement cerebral protection and support long-term vessel patency. So, what is the aim of the study? The aim of the study is to comparison of indication quantities and outcomes between first generation stent and second generation stents. We conducted retrospective analysis of 1,129 patients undergoing CAS.
The mean age was 70 years, and the patient was 743 men and 386 women. The patients and the patient was which was undergoing CAS get SGS but also FGS with 57% of SGS and 42% of FGS. Going on to the next, patient characteristic. The distribution of age and sex between FGS and SGS groups was similar between both groups. As we can see here also. Symptomatic. SGS was more often used in patients with symptomatic stenosis, defined as TIR or stroke within 6 months preceding the procedure, which may suggest that the clinicals prefer SGS for higher risk profiles. Going on to internal carotid artery diameter. So, in the preoperative diameter, it was similar between both groups. But going on to postoperative diameter, the SGS shows a greater diameter than FGS. The increase of ACI diameter from pre to postoperative was significantly greater in SGS patients. Similar to the internal carotid artery, the external carotid artery diameters were statistically equivalent preoperative, but postoperative diameters were significantly higher in first generation stent group. The difference in diameter change was also statistically significant and greater in the second generation group. Procedure duration was similar in both groups, approximately 40 minutes. SGS procedures used stents with greater length and width, and predilatation was more often used in group of SGS patients. Stroke and TIA rates at 30 days post-CAS were similar in both groups. However, SGS had a shorter follow-up duration due to their more recent clinical introduction, and this should be considered when interpreting long-term outcome data. What's most important, restenosis event was more often observed in FGS groups. So, a neurological status measured by NHSS scale revealed contrasting outcomes. In the SGS group, blue line, NHS scores significantly improved from discharge to last follow-up. Conversely, FGS group, red line, experienced a neurological decline over time, and these differences suggest a higher incidence of the higher, more extensive incident in the FGS cohort. Going on to conclusions. SGS were more often used in symptomatic patients and have a bigger postoperative ACA diameter, and ACA diameter after procedure increased more than in patients with FGS. Patients with SGS had a lower postoperative ASA diameter, and ASA diameter after procedure decreased more than in patients with FGS. Restenosis was more often observed in FGS patients. There is no difference in 30-day and long-term stroke and TIA rates in patients with FGS and SGS. And SGS improved patient long-term neurological status better than FGS. Thank you for your attention. If you have any questions, we will gladly answer them. Thank you very much for your presentation. Do we have any questions? Yes. Come to you. So why do you think the first generation stents are still used?
Because if there's a difference and the second generation stents are better, is it a matter of cost or why are they still being used? No, I think it's the preferences of the operator, because second generation stents show bigger pluses, much bigger pluses, like less restenosis. In the neurological situation is in long term is better than FGS. So it's only the operator choice. Okay, do we have any other question? Yes, maybe questions from the jury? Yes. Czy mogłabym prosić, żeby wyświetlić ten slajd, który był przed wnioskami? I gratuluję tutaj naprawdę imponującej grupy też. Czy tutaj porównywaliście też statystycznie, czy to jest istotna różnica? Statystycznie tak, to była istotna różnica, szczególnie patrząc na ten punkt nie między sobą te punkty, a między last follow-upem, a poszczególnymi potem punktami w danym stencie, wykorzystaniem danego stentu. I były to istotnie statystyczne. Okej, to też warto by było, żeby było to na slajdzie. I całą bazę jakby tych ponad 1000 pacjentów zbieraliście sami? Tak. To gratulacje jeszcze raz. So are there any further questions from the jury or the students? Okay, so now I think we can move on to the next presentation. Okay. So now we will move to the next presentation, predictive factors for complications after carotid artery stenting, a retrospective analysis of 1,132 cases. Dear committee members, ladies and gentlemen, my name is Michał Serafin, and today I would like to present our study about the predictive factors for postoperative complications after carotid artery stenting. One of the most important causes of ischemic strokes is carotid artery stenosis, affecting about 30% of all patients with ischemic strokes. The symptomatic stenosis, defined as the occurrence of TAI or ischemic stroke in the last 6 months, is affecting 6 per 100,000 people in the world annually. In the case of recurring stroke, the morbidity is up to 65%. Today we have 2 recognizable methods of treatment, that is carotid endarterectomy and carotid artery stenting. While both are viable treatment options, the one key difference is often overlooked. That is the fate of the external carotid artery. During the carotid endarterectomy, the surgeons have the possibility to perform the endarterectomy of external carotid artery. Meanwhile, during the carotid artery stenting, the stent often covers the orifice of external carotid artery, as clearly seen in the angiogram. In our previous research, we found out that in almost 95% of all carotid artery stenting cases, carotid artery stent covers the external carotid artery orifice. Moreover, we observed in these patients, in more than 76% of these patients, the decrease in the diameter of external carotid artery. Moreover, 4% of these patients have had the external carotid occlusion after the carotid artery stenting. In our another research, we observed that the patients with external carotid artery occlusion have the higher incidence of ischemic strokes, TAIs, and instant restenosis during the long-term follow-up.
Therefore, in this study, we aim to identify the predictive factors for postoperative outcomes following carotid artery stenting, including the fate of the external carotid artery. We performed a retrospective analysis of 101,032 patients treated with carotid artery stenting for carotid artery stenosis. The mean age was 70 years, and about the gender distribution, there were 733 men and 389 women. The symptomatic disease was observed in about 41% of patients. The postoperative internal carotid artery diameter increased significantly postoperatively, showing the success of our treatment. Meanwhile, the postoperative external carotid artery diameter decreased significantly, supporting our hypothesis about the influence of carotid artery stenting on external carotid artery stability. The median procedure time was 30 minutes. The predilatation was used in about 31% of patients, and the second generation stents were used in 57% of all cases. In early postoperative period, we observed 32 neurological complications, 13 strokes, 20 TIAs, and 2 deaths. In follow-up period of more than 14 months, we observed 21 strokes, 7 TIAs, and 31 instant restenosis with 2 additional deaths due to neurological complications. The NHSS scores shows the long-term improve of patient neurological status after carotid artery stenting. To identify the predictive factors, we performed a univariate and multivariate analysis of for 3 endpoints: TI-free survival, stroke-free survival, and instant restenosis-free survival with listed variables. For the stroke-free survival, we found out that NHSS scores at discharge and age were independent predictive factors for stroke-free survival. Meanwhile, the TI-free survival was heavily affected by external carotid artery occlusion, resulting in decreased TI-free survival. And finally, for restenosis-free survival, we observed that age as well as predilatation and postoperative external carotid artery diameter were an independent predictive factors for this survival. To conclude, older age and higher NHSS scores at discharge were associated with decreased stroke-free survival. Meanwhile, for TI-free survival, the external carotid artery occlusion is associated with decreased TI-free survival. And finally, the older age, as well as predilatation and lower postoperative external carotid diameter, are associated with decreased survival. Our results suggest that external carotid artery has influenced the efficacy and safety of carotid artery stenting. Therefore, in our opinion, it should be incorporated into preoperative assessment of patients before carotid artery stenting. Thank you very much. Do you have any questions? Thank you very much for your presentation. Do we have any questions from the listeners or the authors or the jury? Okay. Of course, you can ask about anything that you think might be interesting in that work. If we do not have any questions, yes, one question. Dobrze, gratuluję prezentacji. Po pierwsze chciałam pochwalić za solidną w ogóle statystykę i chciałabym spytać Pana o wkład własny i też o tą statystykę, czy sami Państwo wykonywaliście te obliczenia? Tak, jeśli chodzi o statystykę, ja ją osobiście wykonywałem. Tak to wszyscy, cała 4 autorów, zbieraliśmy dane tych pacjentów, no i mierzyliśmy też te średnice w angiografii tętnic szyjnych. Też ogromna grupa, także gratuluję. Czy Państwo uwzględniali również w analizie farmakoterapię tych chorych, jeśli chodzi o przeżycie tych chorych powikłania, takie jak udar pooperacyjną, takie leki jak statyny, leki przeciwpłytkowe, czy były uwzględniane w analizie? Akurat pooperacyjnie nie uwzględnialiśmy. Standardowo pacjenci są wypisywani na podwójnej terapii przeciwpłytkowej. I to był taki standard u każdego pacjenta naszego. Dziękuję.
So I think we do not have any other questions. Thank you very much for your presentation and for that work. Okay, and now we will continue with the fourth presentation of that session. This presentation titled Impact of Pathological's Complete Response on Survival in Patients with Primary Breast CA and BRCA1 gene mutation. Do we have the author with us? Yes. Hello, Yes. dear audience. Can you see us? Can you hear us? I can hear you very Yes. well. Okay. So let me just Maybe I can share my presentation. Yes. Could you share with us your screen? Yes. But firstly, you need to stop sharing. And in this time, I would like to also take a minute to greet Pan Docent Wiewióra. Please do the applause for Pan Docent. Thank you very much for coming. So now, Eleonora, please, you are in the full screen. You can start. You have 7 minutes. Good luck. Yes, thank you. Good morning, dear audience. I'm Eleonor from Latvia, Riga Stradiņš University, and I'm going to tell you about my research on topic Impact of Pathologic Complete Response on Survival in Patients with Primary Breast Cancer and BRCA1 gene pathogenic variant. First thing is background. There are three main things to talk about. First one is that breast cancer is the most common malignancy and the leading cause of oncological mortality among women worldwide. And also the big player here is BRCA1 or 2 gene mutations, which plays a significant role in breast cancer development, increasing the risk. And also these tumors often showing aggressive behavior and poor prognosis. Therefore, very important is neoadjuvant systemic therapy in breast cancer management. And it provides us with a lot of opportunities, but most importantly, it provides us with an opportunity to assess treatment efficacy through the evaluation of pathologic complete response. And pathologic complete response, known as PCR, is a well-established prognostic factor and is used as surrogate endpoint for predicting long-term outcomes and even recurrence-free and overall survival. The aim of study was to analyze this potential impact of pathological complete response on overall survival in this patient group. And this study was a retrospective cohort study with quantitative methods, and data were obtained from database developed by Riga Stradiņš University Oncology Institute in partnership with international consortium. The inclusion criteria was patients diagnosed with primary breast cancer 1 to 3 stage, confirmed BRCA1 gene pathogenic variant, and received neoadjuvant systemic therapy. But exclusion criteria was metastasis at the time of diagnosis, incomplete data, and death due to causes unrelated to breast cancer. A total of 134 patients included in the study were divided into groups, PCR positive and negative, and primary endpoint was to study overall survival in these two groups. And survival was defined as the time from date of diagnosis to breast cancer-related death. I have a lot of significant results, but I will try to introduce you briefly. First thing is that all participants in study were female. The youngest patient was 24 years old and the oldest 79 years old, and follow-up duration was a median of 5.3 years.
The most common histological type was invasive ductal carcinoma, and molecular subtype was triple negative breast cancer in almost all cases, and more than half of participants diagnosed with stage 2 breast cancer. Talking about pathological complete response, which is a positive response defined as absence of both invasive and in situ tumor in breast tissue and axillary lymph nodes, was achieved in less than half of cases, which exactly is 45.5%. And there was no statistically significant difference in age distribution between two groups, but distribution was wider in PCR negative group. A statistically significant association was found between tumor histological type and also between molecular subtype and achieving PCR. And in triple negative breast cancer cases, almost all patients achieved PCR, but in HER2 positive tumors, almost all patients did not achieve PCR. No statistically significant association was found between PCR and tumor stage, although the data says that if a study grows up, PCR falls down. And the same situation is with nodes. If nodes are positive, PCR rate falls down. And statistically significant association was also observed between tumor grade and PCR achievement. Now about survival in the whole study sample. As you can see, there is one curve. At each even occurrence, the survival curve drops to a lower level, and blue crosses represents injured cases. 99.2% of study participants will not experience the event after 1 year. Majority of events occurred within 2 years. And after 7 years and until the end of the study, 94.7% of the participants will not experience events. Where you can see more specific survival differences in PCR groups. Red one is PCR positive group, as you can see, is constant, and blue one is PCR negative group, which you can see drops down. And the obtained curve visually shows that PCR positive groups remains constant, and this is also not only observable visually, but also statistically significant result. And nevertheless, the survival length in both groups differed only slightly. In the group of participants who achieved the complete response, the probability of survival remained 100% through the entire study, but by the end of the study, in the negative group, survival remained constant at 90.6%. Also, worth to mention is characteristics of patients who died during follow-up, which is 5 patients. 100% of these patients was with invasive ductal carcinoma, triple negative breast cancer, stage 3, most often grade 3. In all cases, positive lymph nodes. In all cases, developed distant metastases, and which is most important, none of them achieved pathological complete response. In the discussion, I'd like to say that firstly, results were significant and aligned with literature. Only one thing is different, which is HER2 positive tumors in early all patients did not achieve pathological complete response, but literature says that results should be high. This can be because of targeted therapy was not included in this patient treatment plan. I will drop down discussion to conclusions, and the main one, which I can say again, is that achieving PCR significantly it impacts patient survival. Nearly survival of patients who achieve PCR is nearly 10% better than those who did not achieve, and those who achieved PCR, none of them experienced breast cancer related death. And this is the main thing to give the
this is the main thing, but this study gives for research significant. There are more conclusions, but I'm out of time. So if you have any questions, I'll gladly ask. Gladly. Thank you very much for your presentation. Do we have any questions? Sorry. Yeah. Maybe the jury have questions to the author. If not, thank you very much for your presentation and for your research. Thank you. Okay, so now let's move on to the next presentation, Eagle syndrome as a possible risk factor for carotid artery dissection. Do we have the author here? So good morning, everyone. My name is Julia Mieszkiewicz, and today I would like to present our study titled Eagle syndrome as a possible risk factor for carotid artery dissection, which was conducted with collaboration with Anna Lato under the supervision of Dr. Jakub Bargiel at the Jagiellonian University Medical College in Krakow. I would like to start with what is Eagle syndrome. Eagle syndrome is a rare condition caused by an elongated or calcified styloid process of the temporal bone or stylohyaloid ligament. The basic symptoms include orofacial pain, air-related issues, and throat discomfort. But in rare cases, in rare severe cases, it can lead to irritation of the internal carotid artery and potentially causing carotid artery dissection. The aim of our study was to assess the risk of severe vascular complications associated with Eagle syndrome, including carotid artery dissection. A retrospective analysis of patients diagnosed with Eagle syndrome was conducted between 2020 and 2024. We analyzed 150 patients treated at the Department of Maxillofacial Surgery at the University Hospital in Krakow between 2020 and 2024. The data collected included risk factors, comorbidities, vascular complications, the time interval between symptom onset and complications, and also treatment and methods applied. Out of 150 patients, 10 of them were diagnosed with carotid artery dissection. Among them, 7 patients suffered ischemic strokes, mostly in the left hemisphere. And 3 patients developed only isolated carotid artery dissection without any evidence of ischemic stroke. I would like now to focus on what can determine the symptoms of Eagle syndrome. It basically includes individual anatomical features, including the shape, length, and position of the styloid process, as well as its interaction with other anatomical structures, which may determine the severity and presentation of the symptoms. Let's start with the shape of the styloid process. Usually, when the styloid process have 0 degrees of angulation, is asymptomatic. The length of the styloid process greater than 2.5 centimeters is considered an anomaly. Symptoms typically occur above 4 centimeters. Let's move to the thickness of the styloid process. Normal range is from 2 to 5 millimeters. Any increase in any of these parameters can have an influence on the symptoms.
In our study, as you can see on the scan which we done, we can see direct interaction between the styloid process and the wall of the internal carotid artery. As you can see, the internal carotid artery is irritated by the elongated process. Treatment and management. 40% of patients underwent surgical removal of the elongated styloid process, and 60% of patients received conservative treatment. Let's move to the surgical removal of the styloid process. The surgical procedure is called styloidectomy, and it can be done via two main approaches. The first approach, which wasn't used in our study, is transolar approach. It's less invasive, but it has a greater risk on infection. The transcervical approach, which was mostly commonly selected in our study, is made in the neck to expose the styloid process externally, and it provides better visualization and control, especially in cases where the styloid process is very long or in close proximity to major vessels like the internal carotid artery. The surgeon carefully dissects the surrounding tissues, isolates the styloid process, and resects the pneumatic portion. The wound is then closed in layers, and a small drain may be replaced temporarily. This method is associated with greater surgical control, as I said before, and lower infection risk, though it results in a small neck scar. As you can see, there we have preparation for styloidectomy. There we are establishing the surgical access, and we can assess the vital structures. And there we have a presentation of it. We have styloid ligament, styloid process, and internal carotid artery in the upper right corner. There we have a surgically sutured incision. As you can see in our study, after the surgical removal, we have the scan before and after the operation. As you can see, internal carotid artery is not longer irritated by the styloid process because it's dissected. Yeah, then we have another scan, which from the other point of view, as you can see, the styloid process is dissected. And what I would like you to gain from this presentation. An elongated styloid process or calcified styloid ligament can be a potential cause of carotid artery dissection and in the complication leading to stroke. In the differential diagnosis of internal carotid artery perfusion deficits, it's important to exclude the involvement of the styloid process or styloid ligament. The preferred diagnostic method for Eagle syndrome is angio-computer tomography. In patients with unilateral head and neck pain, always consider excluding internal carotid artery dissection. Early surgical intervention can significantly reduce morbidity and mortality associated with this condition, improving long-term outcomes. I would like to thank you for coming here today and for the attention. Special thanks to the research team and those who contributed to the study, and I'm happy to take any question. So does the jury or the student have any questions? Always one student here. Okay, so I have a question. So how are the people with Eagle syndrome diagnosed? Is it only incidental diagnosis, or are they diagnosed because they have pain or something? And who diagnoses them? The dentist or laryngologist, or is it just incidental? Thank you. Okay, so it can be exposed accidentally or just because of the unilateral pain neck. So when we are like searching for the reason for the neck pain, we have to raise awareness among although dentists and also doctors that it can be a cause. So yeah. So I don't know if I satisfy your. So would you say that which doctors find it, like neurologists, because they do CT? Like maxillofacial surgeons, okay, mostly. Okay, so for example, someone has pain and goes to the neurologist and then goes for a CT and then to maxillary surgery, yes? Yeah, I think Something so. like that? Okay, thank you. One question, how the patients with
internal artery dissection were treated in your department? They were treated somehow, or? They were treated just like the ischemic stroke is treated. So I don't have a more detailed information about that. But it wasn't done with surgical removal of on the styloid process. Komisja mówiła po polsku, ja mówię po polsku. No trafiło się pani najgorzej jak mogło, bo szczękowiec pracujący na naczyniówce. Więc ja mam parę pytań, może tak główne. Pytanie to od tutaj pana bardzo kluczowe, bo jeśli mamy 10 pacjentów wyselekcjonowanych, to jak ich leczyliśmy? Rozumiem, że nie ma pani takich informacji, co potem z tymi pacjentami. Nie. Rozumiem. Czy mają państwo na podstawie charakterystyki stworzonej? Ja w ogóle gratuluję bazy. Kraków jest znany z tego, to jest ośrodek, który jest w Polsce wiodącym w tym schorzeniu. Z jakimi taki tak zwany table one do prezentacji, z jakimi najczęściej zgłaszali się objawami pacjenci, jeśli chodzi o państwa grupę badawczą? No to był to właśnie jednostronny ból twarzy, tak, i szyi. Rozumiem. I jak to przeszliśmy? No bo potem pani nam, odpowiadając na pytanie pana, opowiedziała, że leczyliśmy tak jak pacjentów udarowych. Czy pani znajduje tu jakąś korelację między bólem, który jest, a potem mówimy o pacjentach z objawami udaru? Znaczy to było tak, że generalnie nie każdy z tych pacjentów był jakby diagnozowany od razu po tym udarze. W sensie było kilka takich, że tak powiem, case'ów, że oni jakby przyjeżdżali od razu na SOR i byli jakby leczeni z powodu udaru, a reszta też była na przykład no jakby dopiero po kilku, na przykład po roku na przykład od udaru byli leczeni i dopiero wtedy znajdowali tą przyczynę jako ten syndrom. No, chciałam właśnie, żeby państwo spróbowała znaleźć jakby tutaj jakieś. Dobrze, dziękuję. Gratuluję. Moje pytanie dotyczy, czy wszyscy pacjenci z udarem mieli rozwarstwienie tętnicy, bo ja tego nie bardzo wyłapałem w pani prezentacji. Wszyscy, którzy zostali zakwalifikowani. Tak, ale nie wszyscy, którzy mieli rozwarstwienie tętnicy szyjnej, no to mieli udar. Czyli każdy pacjent z patologią wyrostka miał rozwarstwienie. Nie. Tylko 10 10%. pacjentów, tam 6,7% miało z tej naszej grupy. Natomiast 10 pacjentów miało rozwarstwienie, natomiast Pacjenci, którzy operowani byli z innych przyczyn. To są pacjenci operowani. Bo to jest jakby ciekawy temat dla nas, chirurgów naczyniowych. Jedynym wskazaniem do resekcji wyrostka jest dyssekcja tętnicy powiązana z objawami mózgowymi, czy są jeszcze jakieś inne wskazania? Znaczy wydaje mi się, że trzeba jakby wykluczyć inne opcje, które mogły spowodować ten udar. Nie, ale no zakładamy, że jest wyrostek, okej, to jest pewna grupa. Inni pacjenci też są operowani, czy tylko ci, u których stwierdzono rozwarstwienie tętnicy? Jakie są wskazania do resekcji? Bo to jest dość rozległy zabieg, znaczy trudny dostęp, może tak. Znaczy dokładnych parametrów nie znam, które jakby kwalifikują. Znaczy kogo operować? Może tak, mamy tomografię, jest patologia wyrostka. No to jeśli ten wyrostek jakby cały czas... Samo stwierdzenie patologii w tomografii jest wskazaniem do resekcji? Wydaje mi się, że tak, jeżeli to jest na tyle poważne i przekracza te 4 cm i cały czas jakby no, ma taki bezpośredni kontakt z tą tętnicą szyjną, no to wydaje mi się, że to jest kwalifikacją do zabiegu. Dziękuję. Are there any further questions? Okay. So I think that concludes our discussion. Okay, so now let's move to another presentation, the applicability of inflammation markers in the diagnosis of acute appendicitis. Do we have the author with us? I am here online. Okay. Do I have to upload the presentation? No, you have to share the screen with us. Okay, one moment. Is it visible? Yeah, it is visible. Just go full screen. Okay, one moment.
Okay. Does it work? So I'm having some trouble. I think it's the most we can do. Okay. Okay. We have to stay with that. Okay, so we have 7 minutes and good luck. Okay, thank you. Ladies and gentlemen, my name is Gabriela Małecka. I am fifth-year medical student from the University of Opole, and today I would like to present to you the study we conducted called The Applicability of Inflammation Markers in the Diagnosis of Acute Appendicitis. And to start, a few words about acute appendicitis. It is one of the most common reasons for abdominal surgery. And when luminal obstruction of the appendix progresses in time to suppurative inflammation, when it's untreated or when the diagnosis is delayed, it may cause perforation, abscess formation, peritonitis, or even in more severe cases, sepsis, or can lead to death. Despite promising reports about antibiotic therapy, the definitive treatment still continues to be surgical. The diagnosis is made usually based on clinical and laboratory features, such as grouped in Alvarado score, and it is supported by imaging. Among those laboratory tests that are conducted are inflammation markers, such as white blood cell count, C-reactive protein, and procalcitonin. While no single marker is definitive, their combined use enhances the diagnostic value, and it supports diagnosis in the clinical setting. The purpose of our study was to assess the usefulness of CRP, PCT, and WBC in diagnosing acute appendicitis, with special focus on cases where inflammatory markers were negative within the norm range at the admission, but they confirmed the eventual diagnosis of acute appendicitis. We conducted a retrospective analysis on 192 patients that were diagnosed and treated in the University Clinical Hospital in Opole in the Department of General, Vascular, and Non-Invasive Surgery between 2023 and 2024. We assessed the value of each inflammation marker and then correlated them with symptom duration and intraoperative findings. This approach allowed us to explore whether the degree of rise of biomarker correlated with progression and intraoperative findings. When we looked at the results, we found that the group with low CRP value, specifically those with under 10 milligrams per liter, we found that they made about 17% of our group. Among that 17%, as we can see here in the diagram, 2/3 of those patients had simultaneously elevated white blood cell count, which led to a suspicion that white blood cell count may be more more sensitive in the early stages of acute appendicitis. What was worth noting was that how rare it was for all three markers to remain low at the time of the admission. This situation almost exclusively occurred when the patients presented to the ER within 24 hours of onset symptoms. And it showed the idea that maybe laboratory testing cannot always catch early inflammatory response. Finally, we observed clear positive correlation between symptom duration and elevation in CRP and WBC levels. In other words, the longer inflammation process had been evolving, the more likely it was for the parameters to rise, which is a natural cause of appendiceal inflammation. Here we have the comparison of the frequency in our groups. We can see that men were more likely to be diagnosed with acute appendicitis. They made about 56% of our group. It was also visible in all group ages that we assessed. The most likely it was in the group between 30 and 50 ages, and it was 33% of our group. And the rarest was the eldest patients above the age of 70. We can also see that we diagnosed more frequently non-phlegmonous appendicitis. In discussion, our study shows that in a subset of patients with acute appendicitis, it is possible that inflammation markers can stay within normal ranges.
especially in the early stages of the acute appendicitis. And in that group of patients with early presentation, white blood cell count might be the most reliable inflammation marker, as its levels tend to rise even when the other markers stay within normal ranges. Laboratory testing conducted early in clinical course may yield deceptively normal results even when the pathology is already ongoing. Those silent cases are clinically significant as they highlight the potential for false reassurance in early presentation and emphasize the need for comprehensive diagnostic approach that consists of thorough clinical examination, imaging, and careful interpretation of laboratory tests, considering the time of symptoms onset. It is also important to remember about the limitation of a white blood cell count. Although it is sensitive enough to alert us about ongoing pathology, it is quite common for leukocytosis to occur in laboratory tests in variety of pathologies with underlying inflammation. So it is not specific enough for us to diagnose based only by its rise levels. We have to remember that we treat the patients, not their laboratory test results. And to do that correctly, we need a thorough anamnesis, clinical examination, and labs interpretation and appropriate monitoring. Thank you. Thank you very much. Do we have questions? I'll give you a few more seconds to think about. Yes, yes. I don't know who was first. Okay. Okay. Gratuluję pracy, ładnie zaprezentowanej, jasno i klarownie. Ja chciałam zapytać o wkład własny Państwa w tej pracy. Wkład własny nasz był taki, że zbierałyśmy po prostu te dane od pacjentów, analizowałyśmy dokumentację medyczną, wpisywałyśmy tam wszystko w te tabelki i z tego co pamiętam, na kilku tych operacjach, które były gdzieś w ciągu tych ostatnich 2 lat, ja i koleżanka miałyśmy też przyjemność uczestniczyć w nich w ramach koła z chirurgii ogólnej. Gratuluję. Ja chciałem zapytać, to była obserwacja prospektywna czy retrospektywna? To była obserwacja retrospektywna. To moje pytanie dotyczy oznaczenia PCT. To jest rutynowe badanie, które Państwo na izbie przyjęciu każdego pacjenta z podejrzeniem wyrostka oznaczacie? Bardzo dziękuję za to pytanie. Właśnie nie i była dosyć duża trudność w zebraniu tych informacji. Jaki procent pacjentów miał oznaczony PCT, skoro to jest w ogóle uwzględnione w analizie? Oj, tego niestety nie wiem, ale przy przygotowywaniu pracy faktycznie wychodziło tak, że była część pacjentów, u których tego nie oznaczono. To dziękuję i będę pamiętać o tym, żeby gdzieś to uwzględnić. Z mojego doświadczenia to nigdy nie oznaczamy PCT w przypadku podejrzenia wyrostka. Stąd no, to jest badanie zbędne, bym powiedział, przeznaczone dla innej grupy chorych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chciałem zapytać, czy badaliście wpływ innych ewentualnych chorób zapalnych, czy lokalizacji zapalenia, które mogły jak gdyby wpłynąć na znaczy współistniejących bądź zapaleń wyrostka, bądź jak gdyby dających podobne objawy, a śródoperacyjnie nie było stwierdzone, że jest zapalenie wyrostka, tylko na przykład jakieś inne schorzenie zapalne w obrębie jamy brzusznej. Jaki mógł być wpływ tych właśnie dodatkowych schorzeń na wasze wyniki? Niestety nie badaliśmy tego dokładnie, ale tutaj wpływ mógł być taki, że po prostu te wykładniki zapalne byłyby wyższe, też nałożyłoby się jedno na drugie. Ja również gratuluję pracy. Moje pytanie brzmi, Pani na wstępie powiedziała, że większość tych pacjentów z ostrym zapaleniem wyrostka jest operowanych i tak ku gwoli ścisłości rozumiem, że cała ta grupa Państwa pacjentów była operowana, tak? Czy byli też leczeni zachowawczo? Wszyscy byli operowani. Okej, dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Chciałam zapytać, jak duża grupa pacjentów była operowana z wstępnym wskazaniem zapalenia wyrostka i jak duża część tych pacjentów miała po operacji albo śródoperacyjnie stwierdzoną inną patologię? Czy Państwo to analizowali? Z tego co pamiętam, było to 2 pacjentów. Dziękuję. Do we have any other questions?
If not, thank you very much for your presentation and for your research. So now we'll proceed to the seventh presentation titled Gastrointestinal Stromal Tumors of the Duodenum, Clinico-Pathological Characteristics and Surgical Outcomes. Please welcome the author of this research on stage with a great applause. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Julia Łacna, and today I'm going to tell you about gastrointestinal stromal tumors of the duodenum, clinical pathological characteristics, and surgical outcomes. Gastrointestinal stromal tumors originating from interstitial cells of Cajal are most common type of mesenchymal neoplasm in gastrointestinal tract. The hallmark of these tumors is the expression of CD117 antigens. The estimated incidence of GIST is between 11 to 15 cases per 100,000 individuals annually, with approximately 25% of tumors demonstrating malignant behavior. The most common sites of occurrence of GIST is the stomach, while the duodenal GIST are relatively rare, accounting for about 5% of all cases. Due to the anatomical location of duodenum and its proximity to critical structure, surgical treatment of GIST most commonly involves limited duodenal resection or pancreaticoduodenectomy. The aim of our study was to assess the clinical presentation, diagnostic methods, and treatment strategies in patients diagnosed with duodenal GIST. Our retrospective study includes 11 patients with median age of 69 years who underwent either pancreaticoduodenectomy or limited duodenal resection between October 2018 and February 2025. The largest group of patients was asymptomatic, while the most common reported sign was abdominal pain. The tumors most commonly were located in the descending part of duodenum, following by duodenal bulb and ascending part of duodenum. The most common reported symptoms associated with tumors in the descending part of duodenum was abdominal pain and abdominal discomfort, following with less frequent manifestations such as vomiting, diarrhea, and anemia. Given the characteristic I described above and the median age of patient of 69 years, it should be emphasized that non-specific abdominal symptoms in patients in elderly patient may represent a clinical manifestation of GIST. CT was performed in all of the patients, while both CT and EUS was performed in 5 patients. None on the imaging study show any sign of metastatic disease. All tumors had the expression of CD117 protein antigen, while the DOT1 protein expression was occurred in 10 patients. The expression of stem cell antigen CD34 was noticed in 7 tumors. The largest group of tumors had a low mitotic index between 0 to 5 mitosis figure per 50 HPF, while only 2 tumors had the mitotic index between 6 to 10 mitosis figures. The tumors with a mitotic index between 6 to 10 mitotic figures was larger in size than tumors with mitotic index between 0 to 5. In our study, the largest group of tumors was classified as low-risk tumors in the NIH classification. Radical surgical treatment with a curative intent remains the cornerstone and most effective treatment of GIST. In our study, a limited resection was performed in 64%, while pancreaticoduodenectomy was performed in 36% of patients. All patients presented a mitotic index between 6 to 10 underwent pancreaticoduodenectomy, while among the patients with tumors with mitotic index between 0 to 5, 78% underwent limited duodenal resection and 22% underwent pancreaticoduodenectomy. The mean duration of PD was 431 minutes, while average duration of limited resection was 337 minutes.
The median hospitality stay was 15 days after PD and 19 days after LR. Early postoperative complications occur in 5 patients. The only case who require multiple operation after PD died of acute respiratory and multi-organs failure caused by necrosis on pancreatic stump. The incidence of complication was higher after PD compared to after RR. The reported complications included 2 cases of acute pancreatitis, 2 cases of intra-abdominal abscesses, 2 intra-abdominal fluid collection, and 1 case of ARDS. As the graph show, complications such as acute pancreatitis, abscesses, and intra-abdominal fluid collection occurred after both types of surgery, while the ARDS occurred only after pancreaticoduodenectomy. Follow-up was conducted in 9 patients with a median postoperative period of 30 months. Only 2 patients require adjuvant immunotherapy or with imatinib. None case of disease recurrence were observed. Conclusions. The study indicates that duodenal cysts often present with minimal or non-specific symptoms, significantly delaying diagnosis and increasing the risk of severe complications. Despite this, significant and similar in the PD and LR morbidity and mortality rates remain low. Close post-operative monitoring is essential to enable early detection and management of complications. Thank you for your attention. I'm eager to answer all of your questions. Thank you very much for your presentation. Do we have questions? Yes. One question: on what basis the procedure was chosen for each patient? Okay, so the treatment of all the tumors had been chosen because of the size of the tumor, degree of local invasions, and individual patient's operative risk. Maybe other questions? Ja może dopowiem tutaj generalnie jakby to, czy w ogóle się da zrobić taką operację jak ta miejscowa resekcja, no to wynika też ze stopnia złośliwości histologicznej tego gista i wielkości. To tak dla studentów informacja, no bo czasami po prostu jest tak duży, że nie byłoby możliwe zeszycie dwunastnicy bez jej zwężenia. I pytanie takie z ciekawości, bo z tego co zauważyłam, jeżeli dobrze zauważyłam, to tam czas hospitalizacji był dłuższy u tych pacjentów, którzy byli po miejscowej resekcji jednak, a nie po pankreatoduodenektomii. Czy jakby macie jakieś podejrzenia, dlaczego tak było? No bo to jest trochę zaskakujące, no bo niby mniejszy zakres operacji, a jednak dłużej byli w szpitalu, a powikłań wcale nie mieli tutaj, nie? Na pewno dużo więcej było przypadków, które miały przeprowadzoną tą resekcję ograniczoną niż pacjentów, którzy przeszli pankreatykoduodenektomię. Więc podejrzewamy, że to było tym powodem, że jednak ilość pacjentów. Other questions? If not, thank you very much for your presentation and for your research. Thank you very much. And now I would like to invite the author of the presentation, Gastrointestinal Stromal Tumors of the Duodenum, Clinical Pathological Characteristics and Surgical Outcomes. Do we have the author in here? Przepraszam. Okay, so now let's invite the author of the presentation, Open versus Laparoscopic Appendectomy in Acute Appendicitis. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Mateusz Żyła, and the topic of my today's presentation is open versus laparoscopic appendectomy in acute appendicitis. First, an introduction. What is an acute appendicitis? It is a common acute surgical condition characterized by inflammation of the vermiform appendix, typically resulting from luminal obstruction. Obstruction of the appendiceal lumen leads to increased intraluminal pressure, venous congestion, ischemia,
and subsequent bacterial invasion. Progression leads to gangrene and potential perforation. It also may cause peritonitis. Symptoms commonly include right lower quadrant pain, nausea, vomiting, fever, and decreased appetite. While examining our patient, we can assess peritoneal signs that suggest appendicitis or inflammation of the peritoneum, such as rebound tenderness, abdominal muscle guarding, and roving sign. Computer tomography and ultrasonography can also be used to diagnose this condition. Now, methods of treatment. There are two ways of surgical ways of treating acute appendicitis. First one is open appendectomy. It is a traditional surgical approach performed via right lower quadrant incision, allowing direct access to the appendix. Next, slightly newer method is laparoscopic appendectomy. It is a minimally invasive technique involving 3 small trocar incisions and a laparoscopic visualization to remove the appendix. Also, selected cases of uncomplicated appendicitis may be managed non-operatively with antibiotics, though recurrence rates are higher compared to the surgical procedures. Although in this study we were only focusing on the surgical part. Now, here is a visualization of appendectomy, laparoscopic and open appendectomy. As I have said earlier, laparoscopic is less invasive. It's better for younger patients that were not through any abdominal surgeries, but it requires special tools. Next is open appendectomy. It gives us better view of bowel intestines and more direct access to the appendix. It seems simple, but then the complications take place. But for now, aim of the study. The aim of our study is to compare clinical outcomes between open and laparoscopic appendectomy. A retrospective analysis was conducted, including 79 patients. 33 of them were men and 36 women. They all underwent surgery for acute appendicitis in the Department of Gastrointestinal Surgery. The assessed parameters were displayed in the presentation. Okay, clinical presentation. As shown on the current slide, symptom that occurred the most is right lower quadrant pain. Some of the patients also complained about feeling nauseous. Physical examination revealed a positive Bloomberg sign in 45 patients, accounting for more than half of the study group. Here are 3 types of advanced appendicitis. They are all an urgent surgical condition and may lead to inflammation of the peritoneum, which makes it more difficult to treat the patient. Next, here is a number of operations. The number of laparoscopic and open surgical procedures was similar, which supports the reliability in comparing those two methods in our study. Here is once again a gender distribution. And in the studied cohort, laparoscopic appendectomy appeared to be more frequently chosen for female patients, although the p-value said that it was not clinically significant. Next, the Alvarado scores. This slide presents a chart illustrating Alvarado scores among all of the patients. In the laparoscopic group, the mean Alvarado score was 5.68, whereas in the open appendectomy group, the mean Alvarado score was 5.15. These results suggest that the Alvarado scores was slightly higher in the laparoscopic appendectomy group. However, this difference was not statistically significant. The median of BMI was 27.49, but there was no clinically significant difference in choice between open and laparoscopic appendectomy like the graph may suggest. Next factor is age, and there were significant in choosing between open and laparoscopic appendectomy, which varied from 18 up to 92.
years of age. Patients undergoing laparoscopic appendectomy were younger with an mean of 37 compared to 48 in open appendectomy. As shown by the p-value, age is an important factor for method choice. Next is an average ASA score. The mean was 2.07, and there was no significant difference between ASA scores in patients with open and laparoscopic appendectomy. Next factor is duration of hospitalization by the type of surgery. As shown on the slide, the median duration of hospitalization was 4 days for both of the groups. The p-value was below 0.05, indicating that the difference is clinically significant. However, I have deliberately highlighted this slide as this relation was further analyzed in the context of patient's age. So which one was the more important factor, the age or the type of appendectomy? But I will return to this point shortly. There were no significant differences in procedure duration or type of anesthesia. Okay, now returning to the topic of duration of hospitalization. This slide presents a chart illustrating the length of hospital stay by age and type of surgery. Significant differences were observed between laparoscopic and open appendectomy regarding patients' age and duration of hospitalization. Based on multiple analysis regression, prolonged hospitalization time can be explained by patient's age, and the previously observed differences in hospital stay between laparoscopic and open appendectomy may be attributed to patient's age than to the surgical procedure, and and the fact that open appendectomy was more frequently performed in older patients. Here are post-operative complications. There were 4 post-operative complications recorded. 2 of them were in open and 2 of them were in laparoscopic appendectomy. So the 2 of the laparoscopic ones were all on the surgical site in invasions. It was a seroma formation in the wound, and also the one in the open. Thank you very much. Please continue to the conclusions. Okay. So in conclusions, laparoscopic appendectomy is associated with shorter hospital stay and is more frequently performed in younger patients. Open appendectomy remains a common method in older patients, which may explain prolonged postoperative recovery in this group. Patients' age emerged as a significant predictor of hospital stay duration, suggesting a role for age-stratified surgical decision-making. Now, this is the end of my presentation. Thank you for listening, and feel free to ask me any questions. Thank you very much for your presentation. I see we have questions from the listeners. You mentioned the Alvarado score. Could you please tell us what exactly is it and what is the score awarded for? Okay, so this scale is used to tell the risk of appendicitis in patients, and it consists of 10 points that can be assessed to the patients, and it is divided into 3 parts. There are symptoms, there are signs, and there are laboratory results. So there are 5 points for symptoms where there is nausea, there is loss of appetite, there is pain in right lower quadrant. There is 1 point for each one of them, and the tenderness in the right iliac fossa. There is 2 points for that. Next, signs: rebound tenderness and fever. There is 1 point for each of them, and in the laboratory results,
hyperleukemia of above 10,000 is 2 points, and neutrophilia of above 70%, there is 1 point for this. Do we have any other questions? Ciekawa praca, która jakby wpisuje się w aktualny trend. Laparoskopia, jeśli chodzi o chirurgię wyrostka, chyba zaczyna dominować, a powinna zdominować. To była praca retrospektywna, więc pytanie jest takie bardzo ogólne. Proszę mi powiedzieć, czy na podstawie tego, co Państwo analizowaliście, jesteście w stanie powiedzieć, których pacjentów kwalifikujecie do laparoskopii, a których do otwartej? Ta decyzja jest podjęta przed operacją, czy może te otwarte to jest konwersja? Nie mieliśmy spośród tych 79 pacjentów nie mieliśmy żadnej konwersji. Wszystkie, które zaczęły się laparoskopowo, były kontynuowane laparoskopowo, a te, które były otwarte, to wiadomo, to były otwarte. Co było tym punktem? Być może Pan nie zna tej odpowiedzi, a może ona wynika jakoś z tej analizy. Co było tym punktem odcięcia? Jednego pacjenta kwalifikujemy do laparoskopii, a drugiego do otwartej chirurgii. Bo ja osobiście wszystkich kwalifikuję do laparoskopii. Wszystkich. No właśnie nie Ci, było. którzy są otwarci, to są te właśnie konwersje. No to u nas właśnie nie było konwersji, aczkolwiek właśnie nie powiedziałbym, że jest jakiś jeden konkretny czynnik, który by kwalifikował tylko do otwartej, że nie można wykonać laparoskopii. I tylko zauważyliśmy, że właśnie otwartą metodę się preferuje u starszych pacjentów. Może dlatego, żeby mieć lepszy wgląd na resztę tam narządów. No i ta laparoskopowa właśnie metoda była wykonywana głównie u młodszych pacjentów. Tak tam ta średnia właśnie była niższa. Może dlatego, że ta metoda jest właśnie mniej inwazyjna i to będzie miało mniejszy wpływ właśnie na tych młodszych pacjentów. Tak, żeby No ale nie każdy narażać. pacjent jest ważny. To Tak. wiek tu nie ma znaczenia. Wie pan, to jest takie pytanie trochę podstępne, bo oczywiście z takiej analizy trudno to powiedzieć. Mi się wydaje, że to zależy, kto ma dyżur. Czy Tak, jest tak, biegły że to jest- laparoskopista, czy ktoś, kto nie. I to Tak. chyba determinuje, ale to jest metoda laparoskopii absolutnie dla wyrostka i dobrze, że Państwo zwracacie na to uwagę. To jest bardzo dobre. Ja mam pytanie, czy porównywali Państwo czas trwania zabiegu metodą laparoskopową i czas trwania metodą otwartą i czy to mogło mieć wpływ na ewentualne potem komplikacje pooperacyjne i czas hospitalizacji? Tak, porównywaliśmy to, aczkolwiek właśnie nie wyszło nic takiego statystycznie istotnego w tym sensie nie miało to większego wpływu, ani takiej jakby zależności od metody, ponieważ no, te czasy były podobne. Ja chciałam zapytać jeszcze o tą analizę wieloczynnikową, bo tam na tym slajdzie jakby nie było podane chyba jaką metodą to było, albo nie dopatrzyłam się tego. A ja generalnie znam odpowiedź jakby na to pytanie tutaj pana profesora, także myślę, już przekazaliśmy. Tutaj? Czy... Na kolejnym chyba tam. Tak, tutaj, no. No to... W sensie jak wygląda tutaj? Chodziło o to, że braliście pod uwagę jednocześnie jakie zmienne i... To znaczy, no, chcieliśmy sprawdzić, jakby, czy ten dłuższy czas hospitalizacji pacjenci byli operowani metodą otwartą, na przykład, no bo po otwartej ona jest bardziej inwazyjna, więc można by się było spodziewać, że będzie ten czas hospitalizacji dłuższy. Czy jednak większe znaczenie miał wiek pacjenta, ponieważ no, ci pacjenci, którzy byli operowani metodą otwartą, byli starsi. No to który czynnik ma większy tutaj wpływ? No i doszliśmy do wniosków, że jednak większym wpływem był wiek tych pacjentów niż metoda wybrana przez chirurga. Tak, ale użyliście jakiegoś testu, czy jak doszliście do tych No właśnie wniosków? tej wielokrotnej regresji. Do we have any other questions? If not, thank you very much. Thanks. Thank you very much for your presentation, for your research.
And the next presentation, the presentation number 10, titled Thrombolysis in Kidney Infraction Scale. It's a presentation online. Do we have the author with us? Okay, I see that the author of the presentation number 10 and 11 is absent. So we will just skip these two presentations and continue to the presentation number 12, titled Nutcracker Syndrome. Should we believe in actual imaging study results? Do we have the author of this presentation with us? Yes. Nutcracker syndrome. Okay, so if we do not have the author of this presentation, we have to continue to the presentation number 13. Awareness of risk factors and prevention of economy class syndrome among medical students. Please welcome the author of this presentation with the great applause. Tutaj jest pointer. Good morning. My name is Dominik Sikora, and I'm pleased to present a work entitled Awareness of VT Risk Factors and Prevention of Economic Class Syndrome Among Medical Students. The Airbus A380 operating on the Frankfurt-Los Angeles route can carry up to 550 passengers. How many of them do you think might develop DVT after the flight? Following studies suggest that 2% of passengers can experience DVT after the flight, so we can expect from 10 to 15 passengers of the Airbus to develop DVT after the flight. At this point, let's define a key term. Economic class syndrome is the occurrence of deep vein thrombosis or pulmonary embolism during long-haul flights, mainly in economy class due to immobility, low oxygen pressure, and low humidity in the cabin. Therefore, the question arises, should the air passengers use dedicated VTE prophylaxis? According to the latest Polish guidelines, low molecular weight heparin and graduated compression stockings are recommended for high-risk patients. Those without significant risk factors may consider wearing graduated compression stockings. So our study aims to evaluate final year medical students' awareness of venous thromboembolism risk associated with long-distance travel and their knowledge of appropriate prophylactic measures. We developed a questionnaire for 102 fifth and sixth year medical students from different universities across Poland. The survey scoped risk factors for DVT, knowledge of economic class syndrome, and proper thromboprophylaxis. On the subsequent slide, we can see the most common risk factors for thrombosis classified in Caprini risk assessment model for DVT. We use this scale to prepare some questions that measure students' knowledge about this topic. As shown on the slide, the most students identified immobilization, lower limb vein disease, and oral contraceptives
as key risk factors for DVT. The least recognized were inflammatory bowel disease, lung diseases, and elevated homocysteine levels. We also asked them about coffee and alcohol. As you can see, almost 7% of them considered coffee as a risk. Around 40% thought the same about alcohol. Studies suggest that moderate alcohol might slightly reduce the risk for thrombosis, but heavy drinking increasing it. For coffee, there are no clear evidence for connect with the thrombosis risk. Interestingly, almost half of the surveyed students were unaware of the concept of economy class syndrome. Here we ask how long a flight must be to pose as thrombosis risk. As you can see, most answered 4 and 6 hours. According to the studies, 4 hours is the risk threshold. So as we can see, many students didn't realize that even a short flight may carry a significant risk without proper prevention. Surprisingly, almost 4% of the students didn't know that long distance travel may require thromboprophylaxis. Among those supporting prevention, we asked about each of these methods individually to see which they considered appropriate. Most of the students said yes to use of compression stockings and low molecular weight heparin. Surprisingly, 52% of the students considered aspirin appropriate. However, it is antiplatelet rather than antithrombotic prevention, and 42% of students supported using new oral anticoagulants, despite they are not recommended for these situations. And when we ask about first choice in high-risk patients, 74.5 students marked low molecular weight heparin. Now let's look at the guidelines. According to them, graduated compression stockings and low molecular weight heparin are recommended for high-risk patients. In the case of flight from Frankfurt to Los Angeles, when asked about using of prevention, 21% of students say yes for all passengers, 52% of students say yes for passengers over age 30, and finally 90% correctly were in favor for passengers over age 30 with additional risk factors. Finally, our study has brought us to the following conclusions. Although the results indicates a high overall awareness of thrombosis risk among medical students, a significant proportion of them were unaware with the concept of economic class syndrome. Notable gaps in knowledge of specific risk factors and less obvious preventive measures highlight the need for improved education on this topic during medical training. Thank you very much for your attention, and I encourage you to ask any questions. Thank you very much for your presentation. Do we have any questions? Yes, of course, applause. So, do we have questions? Yes. So are there other ways to prevent blood clots besides compression stocking or taking medicine? Thank you very much for your questions. Yes, there are. For example, you can get up and walk around the plane from time to time. You can also drink a proper amount of water during the flight. You should wear comfortable and loose clothes. You should avoid factors like alcohol, and these steps should help to keep the blood flow during the flight. Other questions? Yes. Gratuluję prezentacji. Jedno pytanie. Dlaczego wybrali Państwo taką grupę docelową Państwa ankiety? Nasza grupa docelowa uwzględniała studentów z 2 ostatnich lat kierunku lekarskiego, więc tych, którzy tak naprawdę niedługo wejdą na rynek pracy i będą mieć do czynienia już z prawdziwymi pacjentami. A przemysł lotniczy się rozwija, coraz więcej ludzi podróżuje, więc tak naprawdę
potrzeba takiej profilaktyki będzie się zwiększać w najbliższych latach, więc wydaje mi się, że warto ocenić właśnie studentów tych 2 ostatnich lat, ponieważ oni kończą i wtedy można tak naprawdę realnie ocenić, czy podczas studiów medycznych nabyli odpowiednią wiedzę na ten temat. To jeszcze ja taki krótki komentarz, a zasadniczo nie pytanie, bo gratuluję pomysłu i pracy, ale przede wszystkim to ten komentarz gratuluję Państwa nauczycielom akademickim, bo patrząc na wyniki, to świadomość i znajomość tematu wśród studentów medycyny na Śląskim Uniwersytecie Medycznym jest bardzo, bardzo wysoka, bo te najbardziej istotne czynniki ryzyka blisko 100% trafnych odpowiedzi. Także gratuluję jej pracy i gratuluję wszystkim nauczycielom, którzy do tego doprowadzają. Dziękuję bardzo. Maybe other questions? If not, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for your research. So now let's move on to another presentation, predictive value of drain amylase for clinically relevant pancreatic fistula after distal pancreatomy. Do we have the author here? Do we have an author here? Okay, so let's move on to another one, bariatric surgery as a method of treatment for childhood obesity, a clinical evaluation. Oh, I see the author coming. Mikrofon. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Maria Kuczera-Jarosz, and together with Sandra Gołąbek and Weronika Radwan, we have conducted a study regarding bariatric surgery as an option of treatment for pediatric patients. So nowadays, the most common health problem in childhood is obesity. Even though in Europe there has been a downward trend of number of obese children for the last 10 years, unfortunately in Poland this number is growing. Actually, according to the data from 2018, Polish children are gaining weight at the fastest rate in whole Europe. Although in the last century, less than 10% of children could have been classified as overweight, nowadays it's about 20% of girls and up to 30% of boys, while from obesity suffers about 13% of boys and 5% of girls. As we know, obesity is a chronic disease, often accompanied by comorbidities such as dyslipidemia, hypertension, and other various diseases. So the question provides itself, how do we treat obesity at such young age? Firstly, of course, we start with lifestyle treatment, and if that's not sufficient, then we implement pharmacotherapy. Of course, we have to remember that not every drug is registered for children. It used to be a treatment of last resort, but currently there are implications that it might be actually an addition to other forms of treatment and not the last option. So we aim to review the current indications for bariatric surgery in children. We also wanted to assess effectiveness of different types of procedures and analyze long-term complications. We used guidelines from the American Society of Metabolic and Bariatric Surgery, American Academy of Pediatrics, and we also used the newest guidelines made by the Upper Silesian Children's Health Center in Katowice. We used the data from American studies like TeenLab study and also database from the patients who underwent surgery in Katowice Center. So when is the time to choose bariatric surgery as an option of treatment? Of course, the patient has to have a BMI over 40 kilograms meter square or a BMI over 35 kilograms meter square, but with at least one obesity-related comorbidity.
Of course, patient needs to be willing to undergo this surgery, and there has to be an informed consent from the patient and from the parent, because they have to have a full understanding that this is a lifelong commitment, not just an option of treatment, which is a shortcut. Every patient has to go through preoperative period of 6 months, but up to 12 is recommended. And during that time, the patients are recommended to lose weight, but they definitely cannot gain it, because if they gain it, they are disqualified from the operation. So the most common types of the surgeries that are being done today are laparoscopic, all of the surgeries, and sleeve gastrectomy is the one the most often performed. The other ones are Roux-en-Y gastric bypass and one anastomosis gastric bypass. When we compare all of the 3 types of surgeries, we can clearly see why the sleeve gastrectomy is actually the most often used type of surgery, because it's the easiest one to complete. It also has the lowest risk of complications and the risk of the nutrient deficiencies in the future, and also the hospital stay is the shortest. So as I said, the sleeve gastrectomy is the most common done procedure in the world and also in our center in Katowice. Sustained BMI reduction due to American data was about 26 to 28% of BMI. And the remission rates of the type 2 diabetes went up to 95% and up to 74% of hypertension. And weight loss was superior to weight loss in any other treatment of obesity for children. And here we have data from the Upper Silesian Center, and we can see each patient, how many kilograms they lost. And it's the last measurement they were getting, not the first one, because everyone lost more weight after the surgery, but some of them gained. So we wanted to show if this could be sustained. That's why some of the children lost only a few kilograms, but it's because they lost and then they gained some of the weight. But average weight loss was about 29 kilos, and the maximum weight loss was 60 kilos. Also, American studies have shown that a significant improvement in health-related quality of life was observed, and we want to also do some more quality life assessment, but that takes a long time, and we have to talk to all of the patients, and the data is from 2016 to 2024. So some of the patients are adults and they don't answer anymore to the center of the pediatrics. So the long-term complications were iron deficiency anemia. They were observed in up to 60% of the patients, and vitamin B12 deficiency that was reported in up to 38%. Fortunately, only about 13 to 20%, and in Katowice Center, none of them had to be reoperated. Okay, to conclude, it seems that bariatric surgery is a safe and very effective option of treatment, as it has the best results of losing weight. But unfortunately, it's still very not used that often, as there are only 2 centers in Poland that perform those surgeries, and we should actually consider it as a more often option, as it seems to be safe and very effective. Okay, thank you. And I would like to answer all of your questions. Okay, so thank you for your presentations. Are there any questions? Jeszcze chciałam tylko powiedzieć to do szanownego jury, że to była prezentacja numer 15. Ja się chciałam tylko zapytać, czy to zastosowane leczenie było skuteczne u wszystkich pacjentów? No to tak, na początku wszyscy faktycznie schudli i stracili dość dużo kilogramów, natomiast były przypadki na przykład, że jedna dziewczynka wróciła do dokładnie tej samej masy, którą miała przed operacją. Kilka osób też straciło kontakt, bo tych pacjentów było w sumie 40 i z kilkoma osobami kontakt zaginął, na przykład zaraz po ściągnięciu szwów już nie było żadnego kontaktu z tymi dziećmi, więc też nie wiadomo, jakie były ich dłuższe wyniki. Panią studentkę tutaj, tak jak pan profesor. Ja chciałam tylko dopytać, czyli nawet taki minimalny przyrost wagi jak 1-2 kilo już dyskwalifikował z operacji, czy były jednak rozważane?
Nie jestem pewna, czy takie małe ilości dyskwalifikowały, ale wiem, że raczej dąży się do tego, żeby dzieci schudły, ponieważ to źle potem wróży, że one nie będą się stosować do tych wszystkich zaleceń, których powinny. A jednak to jest bardzo istotne, żeby później po operacji również przestrzegały wszystkich zasad co do diety i innych. Ja gratuluję prezentacji. Tu jeszcze dopowiem, że to, może mnie tutaj doktor Bulandra poprawi jeszcze, ale chyba 2 kilo nie przekreśla, takie 10 mniej więcej, nie? Natomiast moje pytanie brzmi, a proszę mi powiedzieć, jaki był wywiad rodzinny a propos tych pacjentów, czy na przykład u rodziców też była wykonywana rękawowa resekcja żołądka, albo czy oni też się zmagają z otyłością, czy rodzeństwo też? No niestety nie doszłyśmy jeszcze do takich głębokich danych, bo tak jak mówię, chcemy przeprowadzić dalsze ankiety, ale no, nie zaglądałyśmy w tą historię tak bardzo, bardziej skupiłyśmy się na tym, czy jest to efektywne, ale z tego co wiem, to ogólnie większość dzieci z otyłością olbrzymią, tak po prostu statystycznie zwykle ma w rodzinie już też osoby przynajmniej z otyłością, no bo to się nie bierze znikąd, że dziecko, które ma 12 lat waży 150 kilo, no i zwykle niestety te rodzinne powiązania tam istnieją. Ale niestety akurat w tej populacji nie sprawdzałyśmy tego. Gratulacje pracy dla Państwa oraz dla Państwa opiekunów, bo zdajemy sobie sprawę, że badania retrospektywne, w szczególności na pediatrii, to jest bardzo duża też no, takie wyzwanie, jeśli chodzi o te aspekty wszystkie prawne. Ja mam pytanie, jaka jest rola chirurgii w coraz częstszej rejestracji leków na otyłość u dzieci? Tak, zmniejszają się granice wiekowe. Ta endokrynologia również dziecięca zaczyna się dosyć mocno rozwijać. Gdzie tutaj miejsce na operację i czy myśli Pani, że to będzie miało taki aspekt przyszłościowy, czy raczej będziemy szli w tą część farmakologiczną? No, myślę, że jest to trochę skomplikowana kwestia, no, ponieważ faktycznie teraz staramy się bardziej używać farmakoterapii, no ale na przykład liraglutyd jest zarejestrowany dopiero od 12 roku życia, Ozempik na przykład nie jest wcale zarejestrowany w Polsce dla użycia poniżej 18 roku życia. No i też jest pytanie, czy używanie samej farmakoterapii jest wystarczające, jeżeli mówimy o dziecku, które osiąga tak wielką, olbrzymią otyłość bariatryczną, która już jest właśnie kwalifikowana do leczenia bariatrycznego. Czy to wystarczy? No bo to zmniejsza apetyt, no ale jednak ten żołądek jest już tak rozciągnięty i jest tak powiększony, że nie wiadomo, czy sama farmakoterapia jest tutaj wystarczająca. Tak jak mówię, raczej możemy myśleć o łączeniu 2 leczeń, ponieważ to też nie jest tak, że te wszystkie dzieci osiągnęły prawidłową masę ciała. One bardzo schudły, ale większość z nich wciąż miała nadwagę, więc wciąż jakby te problemy zostają, więc wydaje mi się, że prawdopodobnie jest potrzeba łączenia tych leczeń. Off-label. Dlatego, że one nie posiadają rejestracji, w związku z czym, no, a musimy leczyć czymś, dlatego praktycznie 80% leku stosujemy off-label, szczególnie u tych najmniejszych dzieci. 3 tygodnie temu na wykładzie w Zabrzu na endokrynologii właśnie to był bardzo, bardzo szeroko poruszany właśnie temat. I tutaj jeszcze odnosząc się do tej kwalifikacji, to nie chodzi o te 2 kilo w te czy 2 kilo we w te przed zabiegiem operacyjnym. To jest cały proces obejmujący konsultacje zarówno dietetyczne, konsultacje endokrynologiczne, konsultacje fizjoterapeuty i psychologa. I chodzi o to, żeby przed zabiegiem, który jest jak gdyby powiedzmy ostatecznym formułą leczenia, zmienić nawyki żywieniowe, nawyki życiowe tego dziecka i dopiero jeżeli dziecko dostosuje się do tych wielokrotnych zaleceń, no to kwalifikujemy je do zabiegu operacyjnego, no bo u dorosłych to jest w zasadzie prostego wybór, chce, nie chce. Natomiast dziecko to jest zupełnie jak gdyby z punktu widzenia prawnego i etycznego zupełnie inna sytuacja. Bardzo gratuluję, bo jeśli chodzi o operacje bariatryczne u dorosłych, to one są rozpracowane dość dobrze, powszechnie stosowane. To są setki tysięcy każdego roku pacjentów operowanych, natomiast w tej grupie dziecięcej temat taki trudny, wydaje mi się, jeśli chodzi o kwalifikacje. Natomiast Pani pokazała jakby 2 grupy pacjentów. Sleeve to jest operacja to jest operacja restrykcyjna zasadniczo. Już działają. Gastric bypass to jest jednak operacja wyłączająco restrykcyjna
I ten element wyłączenia powoduje, że zaburzenia metaboliczne, które się rozwijają po tej operacji, są wieloletnie i taki pacjent wymaga takiej obserwacji i suplementacji wielu witamin i Michał kontroluje ten, wymaga takiej ścisłej kontroli pooperacyjnej, zwłaszcza po tych operacjach wyłączających. I moje pytanie jest, jaki jest follow-up? Czy Państwo macie kontrolę nad tymi dziećmi, bo to jest element kluczowy. Ja widziałem pacjentów po operacji bariatrycznej skrajnie wyniszczonych, którzy właśnie nie podlegali żadnej kontroli, z bardzo poważnymi zaburzeniami, a czasami wymagali odwrócenia tego, co było zrobione w sensie wyłączenia przewodu pokarmowego. Dziękuję za pytanie. No to ogólnie wszystkie te dzieci akurat z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka miały gastrektomię rękawową. Te inne operacje wyłączające to były już te właśnie z większych badań, których danych też używałyśmy. Więc no to nie są takie bardzo wyłączające dla nich, bo to jest tylko zmniejszanie żołądka. Z tego co wiem, to do roku wszystkie te dzieci muszą suplementować żelazo, witaminę B12, no i one powinny cały czas przychodzić na kontrolę. Tak, one powinny cały czas przechodzić na kontrolę, no ale tak jak mówię, no nie jesteśmy w stanie kontrolować tych dzieci, ponieważ niektóre po prostu się nie pojawiały i ich rodzice no też ich nie przyprowadzali, więc niektóre z nich też już kończyły 18 rok życia, więc przychodziły bardziej pod opiekę internistów i chirurgów dla, no wiadomo, ogólnych, więc no niestety te dzieci, które były kontrolowane, no to mają badania i były tam dużo mniejszy był odsetek tej anemii występującej, no i właśnie jeżeli występowała, no to właśnie dłużej miały suplementowane żelazo i inne witaminy. No ale tak jak mówię, nie ze wszystkimi potem był po prostu... Nie, no ale temat bardzo trudny i ja naprawdę gratuluję i trudny i chirurgicznie, bo otyłość to nie jest kwestia tego, ile ważymy, to jest kwestia, jak patrzymy na siebie i głównie podejście, tutaj jest istotne psychologa, psychoterapii i tak dalej, bardzo złożony temat. Natomiast jeszcze takie ostatnie, z ciekawości pytanie, czy w literaturze pojawia się jeszcze w ogóle operacja Edustape Gastric Bending, czyli opaska dostosowywalna, czy jeszcze bierze się pod uwagę w ogóle taką operację, zwłaszcza u dzieci? U dzieci w ogóle nie znalazłyśmy danych na temat tej operacji, żeby była przeprowadzona. To jest operacja, która u dorosłych praktycznie została zarzucona, natomiast jest najmniej agresywna, jeśli chodzi o ingerencję chirurgiczną, moim zdaniem osobistym, a trochę się tym zajmowałem też. Znaczy nie wykonujemy innych operacji u dzieci w naszym ośrodku niż rękawowa resekcja żołądka. Te przypadki, które miały wykonywane operacje omijające, to byli nasi pacjenci, którzy na skutek jak gdyby nawrotu otyłości byli operowani jako osoby dorosłe w innych ośrodkach dla dorosłych. Okay, I think that concludes our discussion for this presentation. And now let's move to another one. I guess it is also presented by the same author, and it is ultrasound examination. Is it really a non-invasive diagnostic test? Okay, so good morning once again. My name is Maria Kuchera-Jarosz, and I would like to show you a study I have conducted regarding ultrasound examinations and if we can really call them the non-invasive diagnostic tests. Okay. So let's start with hospital-acquired infections. The prevalence of hospital-acquired infections it has been growing for the last 20 years. Currently in Poland, there are between 100,000 to 800,000 hospital-acquired infections a year, and about 3% of the patient, and surgical site infections are one of the most main reasons of these hospital-acquired infections. Some of them can be transmitted due to not properly cleaned medical equipment. Simultaneously, the ultrasound testing is one of the most often performed tests in the hospital surgical wards around the world. So we call it the non-invasive diagnostic test.
but is there really no risk of transmitting an infection during the ultrasound examination? So the American Institute of Ultrasound in Medicine clearly states that even for external transducer procedures, we need to follow the guidelines of cleaning the ultrasound probes. And the main guidelines that need to be respected are that low-level disinfection should be used before and after every use of the ultrasound probe. The non-chemical and the non-toxic and without alcohol chemical disinfectants are to be used because they are the best choice. And sometimes when the risk of infection is higher, there need to be used single-use covers and sterile gel. So the aim of my study was to investigate if there are any pathogens growing on the ultrasound probes from the hospital in Ohio. And also I wanted to assess the approach of the physician to cleaning the ultrasound before and after examination. So I conducted my study in two steps. First step was to find out what was the approach of the physicians. So I distributed the surveys around the surgical ward, and 16 of the surveys were filled and returned by the surgeons. And also, secondly, 10 microbiological imprints were taken from the ultrasound probes in the hospital in Ohio. Some of them were taken from the outpatient hospital clinic, surgical clinic, and some of them were taken from the surgical ward. So here is how the survey looked. It only contained 10 questions. How do physicians clean the ultrasound probe? And what were the results? So first, the surveys. There was a very wide range of experience between the surgeons, but most of them performed at least a few examinations a week, while 69% of them claimed that they always use disposable gloves while they perform those examinations. And what about cleaning the probes? So before using the ultrasound machine, 56% of the surgeons claim they always clean the ultrasound probe, but over 43% claim they do it rarely. On the other hand, we have after using ultrasound machine, and here over 81% of the surgeons claim to clean it always after, and only 18% of them say they clean it rarely. Moreover, majority of the respondents, 62%, said they use any disinfectant that is currently available, not a specific one. And also majority of them uses single-use probe covers if they deem necessary. And what grew on our microbiological imprints? So here we have 8 imprints that were taken before cleaning any of the ultrasound probe. I mean, it could have been cleaned by the doctors, but we didn't clean it before I took the imprints. So what grew? On 6 out of 8, there were positive microbiological printing, but they were positive microbiological cultures, and so it's 75%. And bacteria or pathogens that could have been identified were Coagulus negative Staphylococcus, Aspergillus, Bacillus, and even methicillin sensitive Staphylococcus aureus. After the cleaning, there are only 2 imprints taken, and although before they were positive, they resulted in positive bacterial cultures, after the examination, both of them were negative. One of them was cleaned with chemical disinfectant, the other one just with paper towel, and even use of the paper towel itself seemed to have worked because it was negative. To conclude, I believe my study shows that actually ultrasound probes have a potential of being a hospital-acquired infection source because they are covered with pathogens and not every surgeon cleans them properly. I think we should put emphasis on proper disinfection and also using special precautions if needed if a risk of infection is higher. And although we call it a non-invasive diagnostic test, there is still a high risk of infection. Thank you. Thank you very much for your presentation. Do we have questions? Yes. A z czego wynikały tak duże różnice w tym, czy chirurdzy dezynfekują głowicę przed czy po? Czy udało się może stwierdzić
od czego to zależało? Dziękuję za pytanie. Wydaje mi się, że po prostu większość chirurgów zakłada, że to zostało zrobione ponieważ większość dezynfekuje po badaniu i po prostu zakładają, że właściwie nie jest błędem przychodzić i zakładać, że teoretycznie ta maszyna powinna być wyczyszczona, ponieważ taka jest ta procedura, że głównie czyści się po. No i wydaje mi się, że dlatego większość chirurgów, znacznie większa ilość chirurgów dezynfekuje ponieważ no, taka jest procedura, która została przyjęta, że po sobie sprzątają, a zakładają, że przychodzą i powinny być już czyste te głowice USG. Więc tak mi się wydaje, że z tego to wynika. Ja może mniej pytania, a bardziej sugestia, jako osoby, która dość często używa ultrasonografii. Nie głowica jest problemem, bo głowica jest najczęściej wyczyszczona, zdezynfekowana. Problemem jest ten kabel, który łączy głowicę z maszyną, bo on się pałęta po podłodze, po łóżkach pacjentów, po tym i tego kabla zdecydowanie nikt nie dezynfekuje przed ani po użyciu. Także podobnie klawiatura, te wszystkie przyciski. I proponowałbym, żeby poszerzyć badanie właśnie o wymazy zrobione z kabla czy z klawiszy urządzenia i wtedy rezultaty mogły być przerażające. Tak, co ciekawe, w Indiach było właśnie badanie, które wykryło, że źródłem infekcji był żel do USG, no ponieważ na ten żel też nie zwracamy czasem uwagi, on leży, nawet studenci go czasem podają lekarzowi, dotykają, czasem dotyka pacjenta, no i tam akurat żel był źródłem zakażeń i jakiegoś wybuchu małej epidemii w szpitalu. Ja gratuluję przede wszystkim pomysłu, gratuluję realizacji i to jest takie proste przesłanie, że powinniśmy coś robić na co dzień, ale tego nie robimy, bo to badanie, ale też chyba takie moje doświadczenie czy obserwacje, nie zawsze dezynfekujemy głowicę po sobie, niestety, a ona jest potencjalnie źródłem zakażenia. Także bardzo gratuluję pomysłu. Dziękuję. Gratuluję. Jak pani pobierała te posiewy, to te głowice były wytarte do czysta suche, czy one były już z jakąś warstewką jakiegoś żelu na nich? To było rano, więc jeszcze większość z nich była nieużywana. Powiedzmy, że były już po poprzednim dniu, większość z nich była czysta. Nie było tam na nich tego żelu, jakby po prostu tych resztek, no bo to już po prostu wyschło od dnia poprzedniego. Było to o 9 rano, więc jeszcze większość pacjentów nie miała. Kilka było faktycznie zaraz po badaniu zrobionych, że chwilę wcześniej chyba były używane, ale to już były wytarte do sucha i tych resztek żelu tam nie było. Dziękuję. Do you have other questions? Okay, thank you very much for your presentation and for your research. And now we'll continue to the last presentation on our list, but not last presentation of our session. The presentation number 17, titled Attractive Appearance on or Health. Can they be combined? Please welcome the author of this presentation on stage with the great applause. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Monika Bączek, and I am honored to present you today the results of our work about walking on high heels. During my presentation, we will try to find the answer to the question, attractive appearance or health, can they be combined? But let me begin my speech with a short theoretical introduction about chronic venous disease, which is defined as a long... Oh, it doesn't work.
which is defined as a long-term morphological or structural or functional abnormalities of venous system leading to the occurrence of symptoms and requiring the proper diagnosis and treatment. It is estimated that the overall prevalence of chronic venous disease is up to 60% of population, which makes it a common problem that decreases the quality of life. Previous studies highlighted the role of several risk factors in their pathogenesis, such as age, female, or working in sitting or standing position. The pathogenesis of chronic venous disease is associated with the disturbances in venous outflow, whereas the proper venous outflow depends on patency of vessels, presence of efficient valves, and also on the work of the calf and foot muscle pump. That was about the scientific part, but on the other hand, we've got high heels, which are perceived by many women as an attribute of femininity. In our society, there is a statement that high heels contributes to the development of varicose veins due to the reduction in function of calf muscles pump. So right now I've got a question for you. Do you agree that the high heels reduce the function of calf muscle pump and contribute to the formation of varicose veins? The answer is not so obvious. Right now, we've got evidences that wearing high heels negatively affects our spine due to the shifting the center of gravity forward. It also affects our feet and contributing to the development of hallux, but the influence on our venous outflow haven't been proved yet. So this makes us to go deeper into this topic and assess the influence of footwear type on the calf muscle pump and the flow in the popliteal vein. Our study group consisted of 20 healthy volunteers. All of them were women aged from 23 to 30 years old, and all the participants have no previous history of vascular diseases. Every participant underwent examination at the beginning in the flat shoes and then in 6, 8, and 11.5 centimeters high heels. And at these photos, you can see exactly these shoes in which the study was conducted. Moving on to the methodology itself, we conduct a duplex Doppler ultrasound examination using a linear probe, and after imaging the popliteal vein, we set Doppler gauge into the lumen of vessel and measure the parameters of flow, such as diameter of popliteal vein, time average and maximum velocity, and also the minute flow volume. Here you can see this popliteal vein and also Doppler gauge and the results that we obtained during examination in flat shoes. And then we move on to the then we repeat our measurements in 6, 8, and 11.5 centimeters high heels, and we expect the reduction of the venous outflow parameters. However, surprisingly, we obtained different results in all participants, and maybe in the diameter of the popliteal vein the changes are not so spectacular, but in the maximum velocity in the popliteal vein have almost doubled in the 11.5 centimeters high heels in comparison to the flat shoes. The same tendency we observed as it comes to the time average velocity and minute flow volume. As you can see here, these changes were different in different person. However, in each person, it appears that the increase of maximum velocity and also the minute flow volume in the 11.5 centimeters high heels were bigger than in 6 centimeters high heels. As I have said at the beginning, we were surprised about these results, but then we find out that during examination in these high heels, the muscle pump, calf muscle pump of our participants have to work harder to maintain the balance in these shoes. So this calf muscle work harder, which contributes to the better function of calf muscle pump and leading to the improvement of the parameters of venous outflow. In conclusion of our study, using comfortable high heels from 1 to 8 centimeters does not significantly change the parameters of flow in popliteal vein in healthy individuals. What's more, short-term walking in high-heeled shoes increase the work of the calf muscle pump and improves flow parameter in the popliteal vein. However, further research is needed to assess the influence of
long-term walking in high heels to the parameters of flow. Maybe previous suggestion concerning high heels as the chronic venous disease risk factor may be. Thank you very much for your attention, and I will be pleased to answer any question. Thank you very much for the presentation. Yes, yes. And I see we have the questions. Dziękuję. To ja mam pytanie, dlaczego była taka znacząca różnica w wynikach, jeżeli dziewczyny, kobiety miały szpilki 11 cm, a 8 cm, bo chyba wtedy była największa. Tak, ta różnica wynikała z tego, że już podczas badania zaobserwowaliśmy, że aby utrzymać równowagę i po prostu potrafić chodzić w tak wysokich obcasach, no bo nie jest to jednak naturalne. U osób badanych doszło do znacznego zwiększenia wysiłku mięśni, one wręcz drżały, co znacząco przełożyło się na funkcję tych mięśni i funkcję całej pompy mięśniowej w łydce. Tak znaczące wzrosty w parametrach tych przepływów, podczas gdy na przykład buty o wysokości 6 cm były uważane przez wszystkie uczestniczki jako wygodne i takie możliwe do chodzenia na co dzień, no a te 8 cm były pośrednie, natomiast nie wymagały aż tak znacznego wysiłku w porównaniu do 11,5 cm szpilek. Do we have other questions? Yes. Gratulacje pracy, bardzo ładna prezentacja, bardzo ładnie zaprezentowane. Ja mam pytanie, czy Państwo oceniali to również jakby u pań starszych, czyli na przykład powyżej 50 roku życia, czy tylko u osób młodych, tak żeby... Maciek, pan docent Wiewióra mnie tu upomina. Dobrze. Każdy lubi chodzić w wysokich obcasach, dlatego właśnie chciałabym tutaj podzielić na jakieś grupy wiekowe. Chodzi mi głównie o jakby zaprezentowanie wyników w zależności od wieków pacjentów. Aktualnie, jako że były to początkowe badania i szczerze mówiąc zakładaliśmy, że raczej potwierdzimy ten trend, który jest uważany, że szpilki wpływają negatywnie na parametry przepływu, jednakże wcześniej, tak jak wspominałam, nie były żadne badania wykonywane. Zrobiłyśmy te badanie na stosunkowo niewielkiej ilości osób i tylko u osób młodych, czyli u 23-30-letnich, gdyż też było to po prostu najłatwiejsze do zgrania takich osób, no a także też takim osobom zdecydowanie najłatwiej było wystać podczas tych wszystkich pomiarów, które my robiłyśmy osobiście i trochę trwały w tych 11,5 cm obcasach, co już dla nich było takim wysiłkiem. Jednakże planujemy zdecydowanie w przyszłości ze względu na wyniki naszej pracy poszerzyć grupę badaną, również o starsze osoby, no i chcielibyśmy zbadać więcej osób, aby też móc wyliczyć z tego statystykę taką bardziej rzetelną, gdyż na razie mamy głównie trendy ze względu na ilość tych osób badanych, natomiast u wszystkich osób się to potwierdziło. No i też chcielibyśmy zastosować drugą metodę pomiarową, czyli pletyzmografię pneumatyczną, żeby móc porównać również wyniki w Dopplerze i potem w tej pletyzmografii. Dziękuję za odpowiedź. Ja mam pytanie, czy wy porównaliście jakoś statystycznie te wyniki, czy to były istotne różnice? Właśnie porównywaliśmy za pomocą testu Humana Whitneya, jednakże ze względu na liczebność tej grupy na razie nie wyszło nam statystycznie istotne różnice. Natomiast tak patrząc procentowo i po trendach, no to wielkość tego przepływu maksymalnego w tych najwyższych obcasach w stosunku do butów płaskich nawet się ponad podwoiła, natomiast wysokość minutowego przepływu wzrosła o 58%, więc myślimy, że jeżeli po prostu odpowiednio dobierzemy grupę badawczą i zwiększymy jej rozmiary, no to już nam wyjdą istotne statystycznie różnice. Jasne, no myślę, że tu mała grupa właśnie mogła być przyczyną tego, natomiast no nie powinien być wtedy wniosek formułowany, że była istotnie statystyczna różnica, tylko raczej, że możemy podejrzewać, że będzie to różnica między tymi szpilkami. Znaczy tutaj w sumie mieliśmy, że te niskie nie wpływają na zmianę przepływu we wnioskach, także to było chyba tak sformułowane. No, możemy, no już nie wracajmy, nieważne. W każdym razie na pewno nie można wnioskować, że jest istotna statystycznie różnica między wysokością butów, a tym na podstawie, jeżeli nie wyszło to w teście, na podstawie samych odsetków. Do we have any other questions? If not, thank you very much. Thank you very much for your presentation, for your research.
And now we will come back to the presentation that we skipped. Do we have the author online of the presentations titled Thrombolysis in Kidney Infraction Scale? That's the presentation number 10. If not, that means that we won't assess today the presentation number 10 and 11th. And now, do we have the authors of the presentation number 12, the Nutcracker syndrome? Should we believe in the axial imaging study results? Yes, we have. Okay. So now, the jury, we are at 12 presentation. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Zofia Kalinska, and I'm honored to present you the results of our work about Nutcracker syndrome diagnosis and try to answer the question, should we believe in axial imaging study results? Nutcracker syndrome is a symptomatic compression of the left renal vein between the aorta and superior mesenteric artery. There is a difference between Nutcracker syndrome and Nutcracker phenomenon. The last one is asymptomatic compression of the left renal vein, while the Nutcracker syndrome may be characterized by some symptoms such as hematuria, orthostatic proteinuria, abdominal pain, dysmenorrhea, and more. Here is a typical image of compression of the left renal vein. And there is a difference between diameter of this vein between the arteries and distal to that place. The Nutcracker syndrome considered to be overdiagnosed because of some anatomical conditions of this region. The diagnosis of left renal vein compression is frequently influenced by the body position under which the diagnostic imaging are performed. And according to some findings, the compression of the renal vein is described in 30% of the patients, but just half of them, it is 50% of all, was diagnosed with Nutcracker syndrome. The aim of our study was to evaluate the actual occurrence of left renal vein compression depending on each body positions of patients. And also we wanted to develop a reliable diagnostic algorithm for the patients who was suspected of having this syndrome. We performed the examination of 20 participants in age between 18 and 24 years. None of them was presented the Nutcracker syndrome symptoms. We performed the duplex Doppler ultrasound examination of the left renal vein by using convex abdominal probe. Each of these participants were examined in three positions: supine, seated, and lateral position. By using this method, we measured the diameter of renal vein in two places, in the place of possible construction. It is between aorta and superior mesenteric artery, and distal to that place. And also we measured the flow parameters within the renal vein, such as peak velocity, time average velocity, and minute volume flow. We observed the significant differences between mean diameter of the renal vein in the place of possible compression and distal to that place in each body position. The most meaning differences was between supine and seated position, because between arteries it was about 30%, and distally it is about 15%. Less significant difference was between supine and lateral position, because it was 10.5% between arteries and less than 10% distally.
Also, the mean volume flow per minute in the left renal vein measured between the arteries was dependent on body position. The least one was noticed in supine position. It was about 175 milliliters per minute, and the highest flow was observed in seated position. It was about 285 milliliters per minute. We also observed some differences in increase of diameter of the left renal vein. The most significant increase was between supine and seated position, because in 37.5% of our participants, it was over 50% of difference. The less significant difference, less significant increase, was observed in between supine and lateral position, because in 75% of our participants, it was less than 20%. Also, we observed the increase of mean flow volume per minute between each positions. And also, it was higher between supine and seated position than between supine and lateral position. In our group of patients, the differences weren't statistically significant. However, we managed to observe some correlation between increase of the mean flow volume and the image of possible compression of the renal vein. Here is some examples of differences in compression of the renal vein in the same patients in each position. This participant has a slight compression of renal vein, especially in supine and lateral position. However, we can see that in seated position, it dilates. If this participant was performed with some diagnostic imaging studies just in supine position, there is a risk of misdiagnosis of nutcracker syndrome or nutcracker phenomenon. But in this case, the compression of renal vein may be seen in each body position. This person has no nutcracker syndrome symptoms, so eventually the nutcracker phenomenon may be diagnosed here. We also measure the angle between the aorta and superior mesenteric artery. We noticed the significant difference between this angle in each of our participants. Also, we observed some correlation between smaller angle and the bigger compression of the left renal vein. In conclusion, the assessment on potential compression of left renal vein in the place between the arteries performed just in supine position carries a risk of misdiagnosis, the nutcracker syndrome. And the diagnostic evaluation of this syndrome is crucial to include some flow parameters, the best in the position, which reduces likelihood of renal vein compression. Thank you very much for your attention. Feel free to ask any questions. Thank you very much for your presentation. Do we have any questions? Yes. To ja mam takie pytanie odnośnie tego nutcracker syndrom. Jakie mają Państwo propozycje co do algorytmu diagnostycznego tej choroby, jeżeli Państwo mają? Nasze propozycje są takie, żeby oczywiście wykonywać diagnostykę obrazową, tylko żeby nie było to w jednej pozycji, jak najczęściej jest w pozycji leżącej, ale żeby to były przynajmniej dwie pozycje, najlepiej leżąca i siedząca, ponieważ wtedy różnica jest największa i mamy większe szanse, żeby wykluczyć źle zdiagnozowany syndrom. Oczywiście jeszcze ważne jest, żeby zbadać parametry przepływu, ponieważ one też mogą być pomocne w zdiagnozowaniu. Ale ważne jest też, żeby dodać, że ten syndrom dziadka do orzechów, żeby go zdiagnozować, konieczne jest wystąpienie objawu, więc to powinna być podstawa w ogóle zaczęcia takiej diagnostyki. Do we have any other questions? Maybe questions from the jury? If not, thank you very much. Thank you very much. Okay, so now let's move on to the last presentation of today's session, predictive value of drain amylase for clinically relevant pancreatic fistula after distal pancreatomy. And this is number 14 on the card.
Good morning, dear jury, colleagues. In this presentation, I'll be discussing an important topic in pancreatic surgery. As follows, predictive value of pancreatic amylase levels in the surgical drains for the development of postoperative pancreatic fistula following. Let's start from the beginning. When do we perform distal pancreatectomy? It is performed to remove lesions and pathologies in the tail and the body of the pancreas, such as pancreatic neoplasm or pancreatic cyst or pseudocyst, when it's increasing in size or its malignancy cannot be ruled out or it's simply symptomatic. This procedure can be also done in other things like here mentioned chronic pancreatitis or other rare indications. Of course, complications can happen. The most common severe one is pancreatic fistula, even up to 30% of the cases. The rest one we have here on our slide. A postoperative pancreatic fistula occurs when digestive enzymes leak from the resection site. It happens after distal pancreatectomy when the pancreatic stump fails to seal properly. As a result, surrounding tissues like blood vessels or nearby organs can be digested by the leaked enzymes. After a surgery, surgical drain is placed in the postoperative lumen, and a concentration of amylase in the drain 3 times the normal limit, 48 hours after surgery, is indicative for biochemical leakage. Here we can see a classification with which we can classify the fistulas based on their clinical impact into different grades. We start from grade A, which is biochemical leaks, and we move to grade B and C, which are clinically relevant fistulas, where B can be managed with prolonged drainage or minor minor procedures, and the grade C means it's mostly life-threatening and it needs reoperation. The aim of our study was to assess the complications and to determine whether amylase levels in the drain on postoperative day 1 is significant for the development of postoperative pancreatic fistula. And here we have materials and methods. So therefore, retrospective cohort study was performed. Data was collected of post-operative outcomes from 88 patients who underwent distal pancreatectomy between January 2021 to October 2024. Our group consisted of 40 men and 48 women, and the average age was 56. And we had like 2 groups of the patients who had the fistula and those who hadn't. And here we can see there is our results. The univariate analysis showed that there was no significant difference in BMI or comorbidities between the 2 groups. Also, there was no difference statistically significant in laboratory test results, ASA classification, or tumor localization. Most common indications according to histopathology results were a neuroendocrine tumor, mucinous cystic neoplasm, or adenocarcinoma. The localization of the lesion was mostly in the body and the tail of the pancreas, 54% of the cases. And the type of pancreatomy, the surgeons did the pancreatomy with splenectomy in over 90% of the cases. And moving to surgery details, selective underpinning of Wilson's duct was performed in 74% of the cases. The general duration time of the procedure was similar in every case, and the soft pancreas was observed in
approximately 1/3 of the cases, and additional techniques for securing the pancreas cross-section weren't needed in most of them. Moving on to other results, in the group of patients with the fistula, pressor amines were used more often, and the duct of Wirsung was identified intraoperatively, similarly in every surgery. And here we can see the duration of the hospitalization that was longer in the group of patients with the fistula. Also, the reoperations occurred more often, but that was not statistically significant. And we can also say about in-hospital mortality, there was only one patient, so it's pretty good. And serum amylase level after surgery and lipase level after surgery was also higher in patients with the fistula, and post-operative day 1 drain amylase, of course, was also higher in this group. Moving to surgical complications, we can see that the most often complication was a fluid reservoir, and second one, pancreatic fistula type B, and the third one, postoperative acute pancreatitis. When we want to speak about rehospitalization and reoperation, the most common reason for rehospitalization was abdominal fluid collection. And here are also in this chart mentioned the reasons for the reoperation. And in the multivariable logistic regression, we can see that drain amylase level in the post-operative day 1 was a risk factor for post-operative pancreatic fistula. And with for each 1,000 units per liter increase, there was a 5.7% rise of the risk for pancreatic post-operative pancreatic fistula. And to serum amylase, BMI, soft pancreas, and surgery duration. And moving into the conclusions, CRPOPF remains a clinically important compilation after a distal pancreatectomy. In our series, it occurred in 34 patients, and it was correlated with a longer hospital stay. Our study showed that high amylase level on post-operative day 1 is independent predictor of CRPOPF, as was also stated by the multivariable analysis that confirmed that, our point. And thank you for your time and interest. I'm open to any questions you may have. Thank you very much for your presentation. Do we have maybe questions? Yes. First of all, congratulations for your work. I have two questions. One is, what is how you describe the treatment of the fistula? That's the one. And what is your contribution in this, please? The treatment of the fistula can be different, depends on our patient and their clinical state. We can start with prolonged drainage, then moving on to, for example, antibiotics or sandostatin, somatostatin. We can also perform subcutaneous drainage of the fluid or endoscopic treatment. We can also perform a reoperation, and we can move to total resection of the pancreas if the methods don't work, just the previous methods don't work, but it's really, really rare. We can also help patient with peritoneal
with peritoneal nutrition. Yeah, that was what I meant. Thank you. And my impact in this work was to collect the data, and we did the statistics, and now we can present the work before you. Thank you. But like you said about reoperation, so I must ask, do you know how many reoperations there was? Yeah, there was 5 reoperations, and each was for a different reason, which is interesting because we spoke about these complications before, and probably each of these complications mentioned were the reason for the operation in each patient. Yeah, so there was 5 reoperation. Thank you. Do we have other questions? If not, thank you very much. Thank you. Ladies and gentlemen, with that presentation, we came to the end of all the presentations of the research that the great authors today presented. Thank you very much for almost 3 hours of interesting facts and sharing knowledge with us. I would like to once again thank our jury for being here and for sharing the knowledge. Of course, if one of the members of the jury would like to take a moment and tell a few words. Yes? Bardzo proszę. Proszę Państwa, tak, tu koleżanka mnie prosi, żebym mówił krótko. Godzina, to nie będzie długo. Ja chciałem tylko powiedzieć tak. Ja sobie zapisałem, żeby wszystko powiedzieć. Więc tak, najpierw wszystkim chciałem Państwu bardzo pogratulować, że Państwo podjęli trud i działania w kierunku pracy naukowej. To jest naprawdę bezcenne. Druga rzecz, tutaj niby jesteśmy jury, ale pamiętajcie Państwo, dokonać oceny tak różnorodnych prac i porównać jest nie sposób. Państwo wszyscy są zwycięzcami. Wszyscy żeście wygrali, już przygotowując te prace i je tutaj tak bardzo dobrze prezentując. Chcę jeszcze tylko powiedzieć tak, że pracując w kołach naukowych Państwo zdobyliście pewien warsztat. I to, do czego chcę bardzo Państwa zachęcić, żeby kończąc studia nie zakończyli Państwo również działalności naukowej. Żebyście Państwo to kontynuowali i te prace, czy też inne próbowali publikować, ale najważniejsze, żebyście rozważyli w swojej dalszej działalności, czy to w ramach studiów doktoranckich, czy studium doktorskiego, czy szkoły doktorskiej, niezależnie jaka jest forma tego, żebyście rozważyli Państwo dalsze działania naukowe, które zakończą się obroną doktoratu, bo kto jeśli nie Państwo. Także bardzo serdecznie Państwa do tego zachęcam i gratuluję Państwu wszystkim raz jeszcze. Bardzo dziękuję panie profesorze. Ja też tutaj pozwolę sobie, skoro pan profesor zaczął po polsku, to ja tutaj pozwolę sobie skończyć tę sesję również po polsku. Jeszcze raz chciałbym serdecznie tutaj podziękować całemu jury za przybycie. Wymienię ponownie, żebyśmy już tutaj mogli bez błędów, dokładnie tak, wszystkich tutaj nagrodzić gromkimi brawami. Tutaj od początku pani doktor Dorota Łyko. Tutaj od pani zacznę. Zostanie pani doktor Agnieszka Kuczaj. Pani doktor Marianna Łoskot i pani doktor Karolina Majewska. Tutaj następnie pan profesor Jacek Ziaja. Bardzo dziękuję za te wspaniałe słowa. Pan docent Maciej Wiewióra musiał wyjść wcześniej, natomiast brawa dla niego również się tutaj należą. No i pan doktor Andrzej Bulendra, gromkie brawa. Drodzy Państwo, tak, tutaj już mi koleżanka przypomina, żebym parę organizacyjnych informacji tutaj powiedział. Ceremonia zamknięcia odbędzie się jutro o godzinie 17 w auli A3 i tam też o wynikach Państwo się dopiero dowiecie. Także serdecznie zapraszam na to wydarzenie. Tego samego dnia również, ja muszę sobie spojrzeć dokładnie o której godzinie, o godzinie 21 w klubie DSO odbędzie się impreza przewidziana dla uczestników naszej konferencji, ale i nie tylko, na którą również serdecznie zapraszamy.
No i drodzy Państwo, zapisałem, to były 3 godziny bardzo ciekawych tutaj prac. Naprawdę wszystkim gratuluję, bo poziom bardzo wysoki w tym roku, muszę przyznać, a ilość prac no, również no, przekroczyła nasze troszeczkę oczekiwania. Także naprawdę za to bardzo dziękuję i jeszcze raz gratuluję wszystkim tutaj prezentującym. No i drodzy Państwo, nie przedłużając, wydaje mi się, że zakończyliśmy tą sesję. Bardzo wszystkim dziękuję w imieniu całego STN-u. Miłego dnia życzę.